Good morning, my dear Vasila. So, board exam முடிஞ்சிருச்சு அவர் வழியா ரைட். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் ஈஸி கஷ்டம் அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வந்துடுங்க. வாட்ஸ் டன் இஸ் டன். இதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் போர்டு எக்ஸாம், இட்ஸ் நாட் இன் ஆர் கண்ட்ரோல். இதுக்கப்புறம் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது என்ன அதை பற்றி மட்டும் யோசிங்க. யூ ஹாவ் கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, மேத் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ். அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. Wish you the very best for all the other exams day. And next, இப்போ இந்த series எதுக்கு அப்படின்னா for your NEET exam and for JEE. Yes, good morning. Ansi, Emily, 𝑬𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒔𝒐𝒑𝒔 தானா இல்லை சாரி இல்லை பேர் படிக்க வரல மறந்துடுங்க, forgive me. சரி லிசன். நமக்கு காமனா ஒரு காமன் சென்ஸ் சொல்ற விஷயம் என்னன்னு ஐடியா இருக்குல்ல உங்களுக்கு? நோ ஹியூமன்ஸ் ஆர் 100% எஃபிஷியன்ட். மெஷின்ஸ் எதுவுமே 100% எஃபிஷியன்ட் கிடையாது. ஹியூமன்ஸ் எதுவுமே 100%. ஹியூமன்ஸ் யாருமே 100% எஃபிஷியன்டே கிடையாது. நான் இது பண்ணணும், இந்த டாஸ்கை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருக்கும் போது, நான் இதை பண்ணணும், இந்த டாஸ்கை பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல வச்சிருக்கும் போது, லைக் ஈவன் இஃப் வி ட்ரை அவர் பெஸ்ட், 100% அதை அச்சீவ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னா, 2025 நீட் எக்ஸாம் இருந்ததுல்ல, அதோட பிசிக்ஸ் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் செக் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல இல்லாத அளவுக்கு இங்கே டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதிகமாக இருந்தது. நீங்களே ரிசல்ட்ஸை செக் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். 25, 24, 23 இந்த 3 வருஷம் ரிசல்ட்ஸை பார்க்கும்போது 23ல 2 பேர் 720 அவுட் ஆஃப் 720 வாங்கியிருந்தாங்க. 24ல அரௌண்ட் ஒரிஜினலா 60க்கு மேல, அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் எல்லாம் போட்டு ப்ராப்ளம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 20 சொச்சம் 27 ஐ திங்க் அத்தனை பேர் முடிச்சிருந்தாங்க. 720 அவுட் ஆஃப் 720 வாங்கியிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த வருஷம் 25 ரீசெண்டாக நடந்ததுல 700 யாருமே கிராஸ் பண்ணல. ஸோ த ஹையஸ்ட் வாஸ் அரௌண்ட் 687 ஆர் ஸோ. ஸோ 687 இந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்தது. அண்ட் என்ன தவிர நிறைய டீச்சர்ஸ் ஃபீல் பண்ணது, நீட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட ஒரே லெவல்ல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன சால்வ் பண்ண போறோம்னா, ப்ரீவியஸ் இயர் மெயின்ஸ் கொஸ்டின். ஏன்னா 2025க்கு அப்புறம் நீட்டோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் யூஸ்லெஸ். பிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன், நாட் ஷுர் அபவுட் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி. பிசிக்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகாது, ஏன்னா அதோட டிஃபிகல்ட்டி லெவலோட பல மடங்கு எங்க நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்தாச்சு. ஸோ இந்த சீரீஸ்ல, இந்த PYQ சீரீஸ் மிஷன் 160+, அதாவது உங்களோட 160+ நீங்க வாங்கணும்னா வாட் இஸ் த மீனிங் தேர்? 5 கொஸ்டின் தப்பா போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம், ரைட்? ஸோ 5 கொஸ்டின். பிசிக்ஸ்ல உங்களுக்கு 11th and 12th 4 வால்யூம் இருக்கு. ஸோ ஒரு வால்யூம்ல ஒரு கொஸ்டின் தப்பாக்கலாம். அதெல்லாம் ஸோ 4 வால்யூம்க்கு 4 கொஸ்டின் அண்ட் 1 more எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ மேக்ஸிமமா நீங்க எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ற மாதிரி இருந்தா 5 கொஸ்டின் மிஸ்டேக் பண்ணலாம். அப்படி நீங்க அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகணும்னா மெயின்ஸ் கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிருக்கணும். ஸோ இந்த சீரீஸ்ல நம்ம பிரைமரியா மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் தான் சால்வ் பண்ண போறோம். ஏன்னா உங்களோட நீட் அண்ட் ஜெய் மெயின்ஸ் ரெண்டுத்தையும் நடத்துறது NTA தான். ஸோ மேபி மெயின்ஸோட கொஸ்டின்ஸை இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சு தே கேன் பிக் அப் நீட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ மெயின்ஸ் கொஸ்டின் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண போறோம். கெட் ரெடி. ஓகே, குட் மார்னிங் மிஸ் நித்யஸ்ரீ. இது லைவ் தான்ல, கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் வெற்றி பேட்ச். உங்க வெற்றி பேட்ச்ல கிளாஸஸ் எல்லாமே ஷெட்யூல் படி போயிட்டு இருக்குல்ல. ஸோ எந்த ஒரு கிளாஸும் கேன்சல் ஆகல. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்பர் பேட்ச் என்னைக்கு முடியுதோ அன்னைக்கு வில் கம்ப்ளீட் ஆல் த சிலபஸ். எலே முருகப்பிரசாத், வெற்றி பேட்ச்ல உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ உங்களோட பேட்ச் ஷெட்யூலை ஃபாலோ பண்ணி ரெக்கார்டிங்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களோட ஆக்சுவல் ஷெட்யூல் பிரகாரம் சிலபஸ் முடியும். சிலபஸ் முடியறதுக்கு டைம் இருக்கு. இன்னும் மார்ச் மாசமே ஆரம்பிக்கல. ரிவிஷன் வில் எண்ட் ஒன்லி பை 2nd week of March ஐ திங்க் அப்ராக்ஸ். ஸோ அப்போ சிலபஸ் ஃபுல்லா முடிஞ்சிடும். அப்புறம் என்னடா முடிக்கல, பிச்சு விடுவேன். இன்ன வரைக்கும் சிலபஸ் எல்லாம் பெண்டிங் வச்சதே கிடையாது. உங்களோட கடைசி செஷன் என்னைக்கு முடியுது?
Literally, it's ending on 23rd March. Schedule 23rd March வரைக்கும் இருக்கு. அப்புறம் எப்படில முன்னாடி முடியும்? சரி, ஆரம்பிப்போமா? கெட் ரெடி பசங்களா. இதுக்கு அப்புறம் வீக்லி 2 செஷன் மேண்டேட்டரியா இருக்கும். ஒரு செஷன்லயும் ஒரு சாப்டரோட கம்ப்ளீட் PYQs. யாரெல்லாம் இந்த வருஷம் நீட் பேப்பரா? ஓகே, ஹோல்ட் ஆன். இந்த வருஷம் நீட் பேப்பர் எப்பவுமே நீங்க ஒரு சர்டன் லெவல் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லெவல் தான் உங்களோட எய்மா இருந்தா அச்சீவ் பண்றது கஷ்டம். அதை விட ஒரு படி மேல எய்ம் பண்ணாதான் நீங்க அதுல ஒரு படி குறைச்சு அச்சீவ் பண்ண முடியும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் யுவர் எய்ம் இஸ் 700, எய்ம் ஃபார் 720. உங்களோட எய்ம் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜா இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் எய்ம் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க், ரைட்? அந்த லெவல்ல நீங்க எய்ம் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட எய்ம் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ இங்க நம்ம சால்வ் பண்ண போறது அப்சல்யூட் மெயின்ஸ் PYQs, JEE மெயின்ஸ் PYQs. அந்த லெவல் நீங்க கொஸ்டின் பிராக்டிஸ் பண்ண பிறகு அதை தாண்டி கஷ்டமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. யோசிச்சு பாருங்க, எக்ஸாம் எழுதுற எல்லாருக்குமே கஷ்டம் தான். யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் அ பெட்டர் சீட். அப்ப மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நார்மலா நீட் லெவல் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு வச்சுப்போமே. அப்ப அவங்களுக்கு இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியலி ஹார்ட். நீங்க மெயின்ஸ் லெவல் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி. ஸோ இட்ஸ் நிறைய பசங்க நினைக்கலாம் மெயின்ஸ் எதுக்கு சார், இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு. டெஃபினெட்லி நோ. ரைட்? நாட் ஆடிபிளா பசங்களா? ஆடியோ வீடியோ கிளியர் தானே? கேன் யூ ஹியர் மை ஆடியோ வீடியோ? அருணே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சிலது சால்வ் பண்ணிட்டு we can do that later. Now audible. சரிடே, வாங்க ஆரம்பிப்போம். our first question. So units and dimensions, PYQs. ஆக்சுவலா யூனிட்ஸ், டைமென்ஷன்ஸ், எரர் அனாலிசிஸ் இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ், error and measurements. So units and dimensional analysis, errors and measurements. So எல்லா கான்செப்டையும் பார்த்து முடிச்சிடலாம். ஆமால, இன்னுமே ஃபுல் PYQs தான். உங்களோட எக்ஸாம் வர்ற வரைக்கும் ஃபுல் PYQs. மேபி எக்ஸாம் பக்கத்துல வர்றப்ப we might do one shot. மொத்த கொஸ்டினே பாருங்கடே, தெரிக்க விடலாம். கமான். Identify the pair of physical quantities which have different dimensions. So first, டைமென்ஷன் பேஸ் பண்ணப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது வந்ததுன்னா அதுக்கோட ஃபார்முலா எல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவா ஞாபகம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் டைமென்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சாப்டர் நல்லா கேளுங்க. இந்த யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த சாப்டர் எப்பவுமே நான் 2 தடவை சால்வ் பண்ணுவேன். நம்ம ஒரு செஷன் எடுக்கிறோம், ஒரு சீரீஸ் எடுக்கிறோம்னா அந்த சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த சாப்டர்ல, சீரீஸ் முடிக்கிறதும் இந்த சாப்டர்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மொத்த 11th and 12th இருக்கிற பிசிக்ஸோட எல்லா ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருந்தாதான் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும், இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஏன்னா லுக் அட் திஸ், வேவ் நம்பர், கோஎர்சிவிட்டி, அது எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிருந்தாதான் நீங்க அதுல சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த சாப்டர்ல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் என்னன்னு புரியறதுக்காக ஒரு தடவை கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண வரல, கஷ்டமா இருந்ததுனாலும் இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். முடிகிறப்ப எல்லா தியரியும் பார்த்துட்டதுனால வில் டூ இட் ஒன்ஸ் அகெயின். Next, identify the pair of physical quantities which have different dimensions. Different dimensions இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். So wave number and Rydberg's constant. முததே கொஞ்சம் கொடுறதுக்கு இருக்குதா? So wave number அப்படின்னா அதோட ஃபார்முலா என்ன? 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. இது நம்ம ஆட்டம்ஸ் சாப்டர்ல ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் சப் டாபிக்ல வரும். So wave number அப்படின்னா number of wavelengths per unit distance. எனக்கு 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல எவ்வளோ வேவ்லென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? நம்பர் ஆஃப் வேவ்லென்த்ஸ் per unit distance அப்படின்னு, which means meter inverse.
Rydberg கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் மீட்டர் இன்வெர்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான டைமென்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த், வேவ் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, 1/λ தான் வேவ் நம்பர். இதுதான் ரைட்பர்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ரெண்டுத்துக்குமே சேம் யூனிட்ஸ், ரைட்? ஸோ மீட்டர் இன்வெர்ஸ் அண்ட் மீட்டர் இன்வெர்ஸ், மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா மாதிரி. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே யூனிட்ஸ் தான் வரும். ஸோ சேம் டைமென்ஷன்ஸ், நாட் தி ஆன்சர். ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர், கரெக்டா? அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டிக்கும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். வேவ் நம்பர், ரைட்பர்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், லெட் மீ செக். ஓகே, அடுத்து கரெக்ட். coercivity and magnetization. So coercivity, magnetization என்னது? இந்த சாப்டர் நம்ம பெர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸ்ல படிச்சிருப்போம். உங்களுக்கு இது டெலீட்டட் சிலபஸ், பட் தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர். coercivity, magnetization. நீங்க psi அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் பார்த்திருப்பீங்க. psi, intensity of magnetization by magnetic intensity. இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கு இல்லையா மேக்னெட்டிக் இன்டென்சிட்டி, அதுதான் நம்ம coercivity அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அதோட ஒரு இன்னொரு பேர் தான். அதாவது நான் எவ்வளோ ரிவர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கணும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும் டு டிமேக்னடைஸ் த மேக்னெட், அப்படின்னு அந்த ஹிஸ்டரிசிஸ் லூப்ல வரும். இக்னோர் இட். ஸோ அந்த ஹெச் அண்ட் மேக்னடைசேஷன் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் யூனிட். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே ஆம்பியர் பர் மீட்டர் சேம் யூனிட் வரும். ஆம்பியர் பர் மீட்டர் அண்ட் ஆம்பியர் பர் மீட்டர் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் யூனிட். ஸோ யூ கேன் இக்னோர் இட். அண்ட் லாஸ்ட், ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் லேட்டன்ட் ஹீட். Specific heat capacity ஓட மீனிங் என்னன்னா heat required per unit mass per unit Kelvin. But latent heatக்கு heat required per unit mass. ஏன்னா latentல நமக்கு temperature change நடக்காது. latent heat அப்படின்றது phase changeக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது. ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு சர்டன் ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நான் எவ்வளவு ஹீட் கொடுக்கணும் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். For example, 0 degree the amount of heat required to convert a given mass of ice into water, அதுதான் latent heat of fusion அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி latent heat of vaporization, same for a given substance at a given boil, அதோட boiling point under a certain pressure, அதை கம்ப்ளீட்டா நான் வேப்பரா மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்கணும், that is latent heat of vaporization. அங்க temperature will remain constant, so temperature வரவே வராது, only mass. பட் ஸ்பெசிபிக் ஹீட்ல நமக்கு டெம்பரேச்சரும் சேர்ந்து வரும். alright, so இங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற யூனிட்ஸ், சோ வேற வேற டைமென்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன் டி இஸ் ஆர் கரெக்ட் ஆன்சர். Next question, velocity and acceleration in two systems of units 1 and 2 are related as v2 is equal to n by m square v1. Mohammed Arune, innada prachana ungalku and the questionல we need more details. And the steam எந்த டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும், mixed with ice. ஐஸ் எந்த டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு அதையும் நீங்க சொல்லணும். ரெண்டாவது, ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ், ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர், ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் ஸ்டீம், லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன், லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன், இந்த எல்லா டீட்டெயிலும் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தால்தான் அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க ஒன்று பண்ணுங்க, மொத்த ஃபுல் கொஸ்டின் மட்டும் எனக்கு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து யூ சென்ட் இட் டு மீ, ஐ வில் சால்வ் இட். 1 gram of steam அப்படின்னா யா காட் இட். ஆனா அது எந்த டெம்பரேச்சர்ல இருக்குன்னு தெரியணும்ல. ஸ்டீம் கேன் பி 1000 டிகிரி செல்சியஸ்ல கூட ஸ்டீமை நம்மளால கொண்டு போக முடியும். ஃபர்ஸ்ட் we need to know the absolute temperature of steam. ரெண்டாவது, மிக்சர் வித் ஐஸ். பசங்களுக்கு நார்மலா ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கு, என்னது, ஸ்டீம்னா அது 100 டிகிரில மட்டும்தான் இருக்கும். நோ, ஸ்டீம் கேன் பி சூப்பர் ஹீட்டட். அதே மாதிரி ஐஸ்னா 0ல மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. -10 -20லலாம் கூட ஐஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஐஸோட டெம்பரேச்சர் மிக்ஸ் பண்றப்ப எவ்வளோ இருக்குது, ஸ்டீமோட டெம்பரேச்சர் மிக்ஸ் பண்றப்ப எவ்வளவு இருக்கு, யூ நீட் டு கிவ் தட் டீடைல்ஸ். அது இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க,
velocity and acceleration in two systems of units 1 and 2 are related as v2 is equal to n by m square v1. அதாவது let's take we have 1 as initial and 2 as final. So initialக்கும் finalக்கும் இருக்கிற link இது. And acceleration is a1 by mn respectively. M and n are constants. The relation for distance and the time in the two systems separately are. So ரெண்டுத்துலயும் நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம், டயத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யோசிங்க பசங்களா, வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் யூஸ் பண்ணி நான் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி கொண்டு வர்றது? ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். பாருங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் யூனிட்ஸ் பாருங்க, வெலாசிட்டிக்கான யூனிட்ஸ் என்ன? டிஸ்டன்ஸ் பை டைம், கரெக்டா? அடுத்தது ஆக்சலரேஷனுக்கான யூனிட்ஸ் என்ன? டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்கொயர். இது ரெண்டுத்தை யூஸ் பண்ணி எனக்கு டிஸ்டன்ஸுக்கு தனியா டயத்துக்கு தனியா நான் யூனிட்ஸ் கொண்டு வரணும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் கொஸ்டின். டிஸ்டன்ஸுக்கு தனியா டயத்துக்கு தனியா நம்ம யூனிட்ஸை கொண்டு வரணும். ஆனா இது ரெண்டு மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கு. ரைட்? ஸோ இது ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கு. இதுல இருந்து இவங்களை கொண்டு வரணும். இதை தூக்கி மல்டிப்ளை பண்ணா ஐ வில் கெட் இட். எஸ், வெலாசிட்டியோட டைமை மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிடும். தட் இஸ் ஈஸி. ரைட்? ஆனா இந்த இடத்துல எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் டைம் இல்லை. ஹவு டு ஐ கெட் இட்? சிம்பிள். இந்த வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அவங்கள நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம், டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம், ஸ்கொயர் பண்ணி பார்க்கலாம், ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு ட்ரை பண்ணும்போது யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேரையும் டிவிஷன் போடுவோம் பாருங்க. v by a என்ன ஆகுது? d by t by d by t square. So d cancel, இது cancel ஆடும், which becomes t. So time ஓட டைமென்ஷன் டைரக்டா கிடைச்சிருச்சா? பாருங்க, எனக்கு v by a போடும்போது I got time dimensions directly. அதை போட்டு முடிச்சிடலாமா? இப்போ v2 by v1 sorry v by a எனக்கு வேணும். v2 by a2 is equal to என்ன வருது பாருங்க, n by m square v1 n by m square v1 by a2 is a1 by mn. கரெக்டா? a1 by mn. இதை ஃபர்தரா சால்வ் பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா you will get the solution பசங்களா. டன். அவ்வளவுதான். One sec. லைன்ல இருக்கீங்களா? ட்ரை பண்ணுங்கடே பசங்களா. v2 by a2 நான் வரும் பாருங்க, நமக்கு t2 வருமா? அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி v1 by a1 t1 அதை நம்ம பிறகு போட்டுக்கலாம். t1 வந்து v1 by a1 will become t1. இதை தூக்கி நம்ம கடைசியா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். இதை மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ இங்கிட்டு எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்? n இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா n v1 by m square into a1 m into n அப்படின்னு வருமா? So m cancel ஆயிடுச்சு. I'll have n square by m v1 by a1. Right? So right hand sideல எனக்கு என்ன இருந்தது? t2. So left hand sideல எனக்கு என்ன இருக்கு? t1. So n square by m t1 is equal to t2. Right? So n square by m n square by m t1 is equal to t2. அவ்வளவுதான்ல. Wait, let me check. So இதுல ஆப்ஷன் ஏதாவது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? third and fourth தப்பு. n square by m t1 is equal to t2. So either option A வா இருக்கணும், இல்ல option B வா இருக்கணும், B ஆ இருக்கணும். So இப்போ சேம் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ஸ்க்கான லிங்க் கண்டுபிடிக்கணும். டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன? நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் we will have distance square by time அப்படின்னு வரும். ஸோ நமக்கு பாயிண்ட் என்ன? we need to eliminate time. ஸோ velocity and acceleration இருந்து நம்ம டயத்தை எலிமினேட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ how do we do that? velocity-ய ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க. velocity-ய ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. which means velocity is d by t. acceleration is d by t square. அப்ப velocity square என்ன வருது? velocity square is d square by t square. அப்ப v square by a என்ன? d square by t square
by d by t square. T square cancel, this and this done. So v square by a is equal to distance. இப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸுக்கு பதில் L1, L2 போட்டுப்போமா. அதாவது L2 is equal to V2 square by A. L1 is equal to V1 square by A1. இப்போ V2 square ஓட டேட்டா கொஸ்டின்ல இருந்து எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது. What is V2 square? N by M square V1 the whole square. N by M square V1 the whole square divided by what is A1? A1 என்னது? Sorry, V2 வரும். A2 is A1 by Mn. So A1 by Mn. அவ்வளவுதான். இதை simplify பண்ணீங்கன்னா you'll reach a solution. Okay, this would be n square by m power 4 into mn v1 square by a1. So v1 square by a1 க்கு பதில் I can write L1. So this is cube cancel ஆகும். So n cube by m cube L1 L2 cube by m cube. Yes. n cube by m cube. So option 1. அவ்வளவுதான். பாருங்க ப்ராப்பரா L2 equal to n cube by m cube. அவ்வளவுதான் பசங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் நீங்க எப்படி ட்ரை பண்ணணும்? ஸோ கொடுத்திருக்கிற டேட்டால இருந்து யூ ஷுட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் அ லிங்க் பிட்வீன் என்னென்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கான லிங்கை கொண்டு வரணும். வெலாசிட்டி இருக்கு, ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு, they've asked distance and time. ஸோ எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வெலாசிட்டி பை ஆக்சிலரேஷன் v by a போட்டோம்னா டைரக்டா டைம் கிடைச்சிருது, டன். ஸோ அதை வச்சு நம்ம டயத்தோட ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வந்துடலாம். அண்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் எனக்கு டிஸ்டன்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் வேணும். அப்போ வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சிலரேஷன்ல இருந்து நான் டைம் எலிமினேட் பண்ணா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குமா? ஸோ ஹவ் டு எலிமினேட் டைம்? இங்க வெறும் t தான் இருக்குது, இங்க ஸ்கொயர் தான் இருக்குது. ஸோ மொத்தமா போட்டு இவனை ஸ்கொயரை போட்டு ரெண்டுத்தையும் டெலிட் பண்ணி விட்டோம்னா வில் கெட் டிஸ்டன்ஸ். ரைட். ஸோ ஃபைனலா வில் கெட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரெண்டுத்தோட ஆன்சர்ஸ். t வந்து n square by m t1, L2 is n cube by m cube L1. Done. அடுத்தது the distance of the sun from earth 1.5 into 10 power 11 meters and its angular diameter is 2000 seconds. When observed from earth the diameter of sun will be. பாருங்க question புரியுதா? sun இங்க இருக்கு, சன்னோட distance வந்து எவ்வளோ 1.5 into 10 to the power 11 meter. ஸோ நம்ம இங்க இருந்து பார்க்குறோம் சன்னோட டிஸ்டன்ஸ். ரைட். லைக் நம்ம கொஞ்சம் தூரமாவே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே சன் இங்க இருக்கான்னு வச்சுப்போம். நம்ம இங்க இருந்து பார்க்குறோம். ஸோ அவனோட இந்த ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் 1.5 into 10 to the power 11 meters. இப்போ the angular diameter is 2000 seconds. இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பாருங்க, this is 2000 seconds. அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டிகிரியில இருந்து மினிட்ஸ்ல இருந்து செகண்ட்ஸ். அடுத்து என்ன வேணும்? when we observed the diameter of the sun will be. so இந்த diameter of sun என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. so how do we solve the diameter கான ஃபார்முலா? நம்ம நார்மலா இந்த ஆங்கிள்கான ஃபார்முலா போடுவோம்ல, L is equal to R into theta. அதே ஃபார்முலா. so D is equal to R into theta. but again இது ரெண்டுமே SI யூனிட்ஸ்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். please be careful. only allowed unit SI. வேற எது போட்டாலும் தப்பாயிடும். SI மட்டும் தான் கேல்குலேட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். radius is இங்க here 1.5. so 3 by 2 into 10 to the power 11 into 2000 seconds இருக்கா? நமக்கு 1 degree is 60 minute. 1 minute is 60 seconds. அப்போ 1 டிகிரிங்கிறது 3600 செகண்ட். பேசிக் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர். 1 degree is 3600 seconds. அப்ப எனக்கு 1 செகண்ட் எவ்வளோ? 1 degree by 3600 is equal to 1 second. அப்ப செகண்ட்ல இருந்து டிகிரிக்கு you divided by 3600.
பட் ஸ்டில் இது எஸ்ஐயா அப்படின்னு கேட்டா நோ. திஸ் இஸ் டிகிரி சிஸ்டம், ரைட்? டிகிரி அப்படிங்கிறது செக்ஸாடெசிமல் சிஸ்டம். நம்ம சர்க்குலர் சிஸ்டம் எஸ்ஐக்கு மாற்றி கொண்டு வரணும். ஸோ ஹவு டு வி டு தட்? ஸோ டிகிரியில இருந்து ரேடியன்ஸுக்கு வாட் இஸ் அ கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர்? 1 டிகிரி இல்ல 5 radian equals 180 degree. So இங்க 1 degree is equal to pi by 180 radian. So இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா 1 செகண்ட்ல இருந்து இவனை டிகிரி மாத்துறதுக்கு 2000 seconds into 1 by 3600 போட்டோம்னா it becomes degree. இப்போ டிகிரியில இருந்து அடுத்து you'll have to convert it into radians into அவ்வளவுதான். இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. I know it's a pretty big number, but try பண்ணுவோம். This and this one numeratorல போடுவோம். போட்டோம்னா 1000 முடிஞ்சிருச்சா? So this would be 3 times 3 டேபிள்ல இது 60 அப்படின்னு மாறிடுமா? ரைட். So இதை நான் எப்படி எழுதலாம்? Pi divided by 36 into 6 into 10 to the power 3 into numeratorல 11 12 13 14 10 to the power 14. Okay, so 36 into 6 solve பண்ணி yes Kavian, I'll definitely forward this message. நான் சொல்றேன் I will. Okay. Solve பண்ணுமா? Okay, now let's solve it. என்ன வருது? Pi 3.14 into divided by 36 divided by 6. Divided by 6. என்னடா வருது? 0.0145. Right, இதை solve பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா you'll get 0.0145 into 10 to the power 14 minus 3 11 அப்படின்னு வந்து நிற்கும். நம்ம அதை ப்ராப்பர் எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல கன்வெர்ட் பண்ணா 1.45 into 10 to the power 9 meters. அவ்வளவுதான். 1.45 into 10 power 9 meters. Yes, Miss Nancy Emily, correct answer day. Super. Yes, Kavian, I'll take this message to Simon sir. But அவர் என்ன பிளான் வச்சிருக்காருன்னு நமக்கு என்னடே தெரியும்? I can just forward your message. Definitely man. Next question பாருங்க. The SI unit of a physical quantity is Pascal second. The dimensional formula for this quantity will be actually Pascal second அப்படிங்கிறது விஸ்காசிட்டியோட யூனிட். ஸோ நீங்க அதெல்லாம் தேவையில்ல. பாஸ்கல் செகண்ட் அவனோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன? பாஸ்கலுக்கு என்ன வரும், செகண்டுக்கு என்ன வரும்? ஸோ பாஸ்கல் அப்படின்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்டூ செகண்ட். கரெக்டா? நியூட்டன் என்ன? கிலோகிராம் மீட்டர் per second square into 1 by meter square into second. So இது cancel out. This and this will get cancelled, which means m L inverse T inverse. Correct? M L inverse T inverse. Answer is option. இல்லை, எனக்கு என்னலே தெரியும். அங்க ஆன்சி எமிலி மதராசின்னு இருக்குது. ஓகே மிஸ் ஆன்சி, forgive me. Okay, ANSI. Arun Kumar, where can I solve mains questions for NEET? Where can you solve mains question for NEET? Previous year mains questions official உங்களுக்கு நெட்லயே நெட்லயே அவைலபிளா இருக்கும். You can download it. எக்கச்சக்கம் questions கொட்டி கிடக்கும். எல்லாத்தையும் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க. டன், முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து the dimensions of mutual inductance are.
So mutual inductance எப்படில சால்வ் பண்ணுவீங்க? First of all, இங்கெல்லாம் டைரக்டா சால்வ் பண்றதுக்கு பதிலு we'll just எப்பவுமே டைமென்ஷன் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. m is equal to mu naught n1 n2 i into l அப்படின்னு. பட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மண்டை காஞ்சிரும். அதுக்கு பதிலு நமக்கு கொடுத்திருக்கிற குவாண்டிட்டி கூட பேசிக் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் குவாண்டிட்டி கூட லிங்க் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இங்க மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸுக்கும் பேசிக் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு குவாண்டிட்டியோட லிங்க் என்னது? எனர்ஜி is equal to half Li square. இது வந்து செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் தான். ஆனா டைமென்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் அண்ட் யூனிட் ஆஃப் செல்ஃப் வந்து சேம். யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் and self inductance are same. So dimensionsல அது ஒரு பெரிய பிளஸ். ஸோ ரெண்டும் சேம்ன்றதுனால இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மியூச்சுவல் நம்ம செல்ஃபை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைமென்ஷனலி தே ஆர் சேம். நீங்க செல்ஃபை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தா எனர்ஜி பை ஐ ஸ்கொயர் is equal to L. Dimension wise energy by I square equal to L ன்னு வருமா? எனர்ஜிக்கு என்னடே? M L square T power minus 2 into A to the power minus 2. அவ்வளவுதான். ரைட் பாருங்க, எனர்ஜி என்னன்னா ஒர்க் டன் இல்ல கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா நீங்க எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். கைனடிக் எனர்ஜி எடுத்தா மாஸ் into velocity square. So mass into LT power minus 2 the whole square minus 1 the whole square into ampere. Denominatorல current இருக்கா ampere. So A power minus 2. Answer done. ml square T power minus 2 A power minus 2. So done and dusted. Next. இந்த question try பண்ணுங்க. போன ப்ராப்ளம் போட்டோம்னா சேம் டைப். இங்க ஹிண்ட் சேம் டைப்னா டிட்டோ கிடையாது. இங்க ஹிண்ட் என்னன்னா லாகுக்குள்ளர சைனுக்குள்ளர எந்த குவான்டிட்டிக்குமே நெட் யூனிட் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. லாகுக்குள்ளர இருக்கிற யூனிட்டுக்கு குவான்டிட்டிஸ்க்கு நமக்கு யூனிட்ஸ் எதுவும் மிச்சம் இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு நம்பரா மட்டும்தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி சைன்குள்ளர வர்றது, காஸ்குள்ளர, ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோக்குள்ளர, e to the power எக்ஸ்போனென்ஷியல் பவர்க்குள்ளர வர யூனிட்ஸ் எதுக்குமே நமக்கு அந்த குவான்டிட்டிஸ்க்கு யூனிட்ஸ் வரக்கூடாது. வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வரணும். ஸோ தே ஷுட் கெட் கேன்சல்ட் அவுட் ஈச் அதர். ஸோ இங்க லிங்க் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி P. ஸோ இவனுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ரைட்? தென் ஆல்பா அண்ட் பீட்டாக்கு ஒரே டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கணும். இவனுக்கு டைமென்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இந்த குவான்டிட்டிக்கு டிஃபால்ட்டாவே டைமென்ஷன் கிடையாது. இந்த கொடுத்திருக்கிற கண்டிஷனுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. லாகுக்குள்ளர யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு டைமென்ஷன் இல்லாம தான் இருக்கணும். அண்ட் அதை சால்வ் பண்ணும்போது அந்த என்டையர் குவான்டிட்டிக்கு நமக்கு டைமென்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. யா டன். அப்போ அது தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி பி. பிங்கிறவன் டைமென்ஷன்லெஸ்ன்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால ஆல்பாவும் பீட்டாவும் ஒரே டைமென்ஷன்ல இருந்தாதான் அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிட்டு டைமென்ஷன்ஸ் இல்லாம வரும். ரைட்? தட் இஸ் செகண்டரி. ஓகே. ஆர் கான்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ பாயிண்ட் என்ன? நமக்கு கேடி அதோட டைமென்ஷனும் பிஎக்ஸ் அதோட டைமென்ஷனும் சேமா இருக்கணும். இதுதான் இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரிக். ஸோ யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ரைட். ஸோ இப்போ கேங்கிறது என்ன? நமக்கு போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்
T is temperature. Okay, T temperature. Super. Then the dimensions of alpha and beta are x ங்கிறது distance, right? So K, T, x கொடுத்துருக்காங்க. மூணத்தை யூஸ் பண்ணி பீட்டா கண்டுபிடிச்சு பீட்டா அண்ட் ஆல்பா ஆர் சேம் அந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணி ஆல்பா போடணும். ஸோ இங்க போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அதை லிங்க் பண்ற மாதிரி நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் அதுல படிச்சிருப்பீங்களா? E is equal to 3/2 kBT Boltzmann constant into temperature. இங்க KT ங்கிறது temperature. T is temperature, K is Boltzmann constant. அப்ப K into T ஓட யூனிட்ஸ் என்ன? லிட்டரலி எனர்ஜியோட யூனிட். ஸோ இவனுக்கு பதில் I can substitute energy. Energy by distance is equal to beta. Energy by distance என்ன பாருங்க? Work done is equal to force into displacement. அப்ப energy and work done are dimensionally same. அப்ப நான் force into displacement போட்டா என்ன பண்ணலாம்? Force into displacement is equal to energy or work done. So அப்போ energy by work done displacementக்கு பதில் நான் force தூக்கி போட்டுக்கலாம். Done. So I can write it as force. And beta and alpha same அப்படிங்கிறதுனால beta is equal to alpha is equal to dimensions of force. Force or dimensions என்ன நமக்கு? mLT⁻². Mass into acceleration. Done. அவ்வளவுதான். Simple. Yes, Miss Nancy. Correct answer. Next. A silver wire. Okay, pasanga. This is error-based questions. You don't have a dimension, but this is error. A silver wire has a mass of 0.6 into 0.6 plus or minus 0.006 grams and 0.5 plus or minus 0.005 mm and length. ரெண்டாவது என்னன்னு கொடுக்கலையா? I think it should be radius பசங்களா. mass, radius and length தான் இருக்கும். Maximum percentage error in the measurement of its density will be, right? Density mass by volume will be density. Correct? Density is mass by volume. அப்போ mass ஓட error கொடுத்து இதோட error நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்க? is mass by 4/3. Sorry, இங்க sphere கிடையாது, cylinder, right? So pi r square L, right? இதுதான் normal density கான formula. Mass by volume pi r square L. So இப்ப error formula என்ன? delta rho by rho is equal to delta m by m into 2 into delta r by r in plus plus 2 into delta r plus delta L by L. Relative error எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்காடே? நமக்கு மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலேட்டிவ் எரரை ஆட் பண்ணணும், அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சல்யூட் எரரை ஆட் பண்ணணும். ரிமெம்பர் தட். ஸோ இங்க மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன். ஸோ எங்கடே போச்சு என் கொஸ்டின்? What is wrong with this? So density is mass by volume, which is mass by pi r square L. Upon delta rho by rho is equal to delta m by m plus 2 into delta r by r plus delta L by L. அவ்வளவுதான். ஸோ இதில் எரர் எல்லாத்தையும் தூக்கி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா ப்ராப்ளம் சால்வ். மாஸோட எரர் என்ன? 0.006 by 0.6 plus 2 into radius 0.005 by 0.5 plus length 0.004 by 4. அவ்வளவுதான். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா மேல மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 1000. ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஒரே நம்பர்ஸ்ல கொண்டு வந்துடலாம். 0.1 0.001 இது 0.1 0.001 இது 1 0.01, ரைட்? ஸோ இதை 1/10 மேல கொண்டு போனா 0.001 0.01
plus 2 into 0.01 plus 0.01. So answer this is relative error. Delta rho by rho 0.1, 0.2, 0.1. So 0.04. This is relative error. Question the maximum percentage error. Correct? We need the percentage error. Upper multiply it by 100. So percentage error delta rho by delta rho by rho percentage is equal to 0.04 into 100, which is 4%. Answer is 4%. Done. பசங்களா என் கூடவே சேர்த்து சால்வ் பண்ணுங்க. Answer is 4%. Done. Next question. If force, okay, இது வந்து பேசிக் மேத் பேஸ் பண்ணப்பட்ட கொஸ்டின். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட்கான நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சா? சரிடே, போயிட்டு வாங்க. என்ஜாய் யுவர் ஸ்கூல். Force F is 3i 4j minus 2k acts on a particle having a position vector. Then the torque about the origin will be. So tau is equal to r cross F. So I, j, k. R ingiradhu 2, 1, 2. F 3, 4, minus 2. Solve pannona I into minus 2 minus 8 minus j of minus 4 minus 6 plus k of 8 minus 3, which is minus 10i plus 10j plus 5k, right? 10i, 10j plus 5k. Answer is option B. Then இது direct cross product. அடுத்த question. பாருங்க, சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். Which of the following relations is true for two unit vectors A and B making an angle theta to each other? So இங்க primarily நமக்கு A plus B and A minus B அதோட magnitude என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. And ரெண்டுமே unit vectors, right? So அதுங்களோட magnitude is same. இப்போ first நம்ம அதை simplify பண்ணி வச்சுப்போம். A vector plus B vector ரெண்டுத்தோட magnitudeம் சேமா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா root of 1 square plus 1 square plus 2 into 1 into 1 into cos theta அப்படின்னு வருமா? So which is root of 2 plus 2 cos theta. 2 cos theta, which is root of 2 into 1 plus cos theta, which is 1 plus cos theta nade 2 cos square theta by 2, which is root of 2 square cos square theta by 2, which is 2 cos theta by 2 அப்படின்னு வந்து நிக்கும். So A plus B vector போட்டோம்னா இதுதான் answer, 2 cos theta by 2. This is our answer for A plus B. அதே மாதிரி நம்ம A minus B போட்டோம்னா இங்க மைனஸ் வரும், மைனஸ் மைனஸ். ஸோ 1 minus cos theta க்கு 2 sin square theta by 2. ஸோ A plus B க்கு இது எடுத்து எழுதிக்கலாம். A cap plus B cap ஓட ஆன்சர் is 2 cos theta by 2. அதுவே A cap minus B cap க்கு A cap minus B cap is 2 sin theta by 2. But A cap minus B cap is 2 sin theta by 2. Arun Kumar, which exercise? Previous year questions. இங்க பார்த்தாலே தெரியும். All these are PYQs. So என்னோட suggestion, first finish off the PYQ. PYQ முடிச்சிட்டு நீங்க வேற எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். So A plus B, A minus B, just ரெண்டுத்தையும் divide பண்ணிக்கலாம். நமக்கு tan இருக்கு, cos இருக்கு. So definitely cos வராது. So tan தான் வரும். So if we divide it, A minus B by A plus B is equal to tan theta by 2 வரும். So A minus B is A plus B into tan theta by 2. அவ்வளவுதான். So A minus B is A plus B into tan theta by 2.
tan theta by 2. Yes, option B. Day book from Vedantu NEET exercise 2 day. வேதாந்து புக்கா இருந்ததுன்னா நீட்டா இருந்தாலும் ஜேஇஆ இருந்தாலும் நான் சஜஸ்ட் பண்றது எக்ஸசைஸ் 2. நீட்ல தட் இஸ் PYQ, மெயின்ஸ்ல ஜேஇ புக்ல அதுதான் மெயின்ஸோட PYQs. எக்ஸசைஸ் 4 அட்வான்ஸ் அது நமக்கு தேவையில்லை, தட்ஸ் an overkill. எக்ஸசைஸ் 2 கம்ப்ளீட்டா முடிச்சீங்கனாலே போதும். நீட்ல you will get 180 out of 180 in physics. எக்ஸசைஸ் 2. அடுத்து A is a vector quantity such that mod A is equal to non-zero constant. Which of the following expression is true for A vector? So, ஒரு வெக்டார் எடுத்திருக்காங்க, it is not zero, அதுக்கு some number இருக்குது, and that is constant அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, it is not a variable. காலை வணக்கங்கள் ஆசினியம்மா, come on, போட்டு முடிங்க. Which of the following expression is true? First, A dot A என்ன வரும்? A ஓட வேல்யூ நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்திருக்காங்க. Let's say A vector is equal to 5i vector. அப்படி வச்சுப்போம். non-zero constant. அது யூனிட் வெக்டாரா கூட இருக்கலாம். நான் ரேண்டமா, this is like ரேண்டமா 5i அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். ரேண்டம். இப்போ A dot A என்ன வரும்? A vector dot A vector is equal to 5i dot 5i, which is 25, which is not equal to 0. So, mother option தப்பு. A cross A is less than 0. Right? So, A cross A போட்டோம்னா A vector cross A vector is 5i cross 5i. We know that 25 into I cross I. Cross productல self போட்டோம்னா 0 வருமா? ஏன்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்முலா என்ன பாருங்க, மேக்னிடியூட் இன்டு sin theta. இங்க ஐக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் என்ன? 0. sin 0 0. ஸோ இது 0 ஆகிறதுனால A vector cross A vector is 0. So this is our right answer. இது மூணுமே தப்பு. ஒரு வெக்டார் எடுத்து செல்ஃப் கிராஸ் போட்டோம்னா 0 அப்படின்னு தான் வரணும். அடுத்து இப்போ முன்ன ஒரு கொஸ்டின் போட்டோம்னா அதோட எக்ஸாக்ட் சேம் டைப். If z is equal to a square plus b power 3 by c to the power 4, then the relative error in z will be. இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி போட்டோம்ல, எந்த கொஸ்டின் போட்டோம்? இதே மாடல் பசங்களா, இதே மாடல். இங்க நம்மலாம் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், பட் இங்க டைரக்டா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. Right? So, the relative error la sollanumna delta z by z is equal to 3 into, sorry, 2. A க்கு வந்து 2 இருக்கா? So, 2 into delta A by A plus 3 into delta B by B plus 4 into delta C by C. Delta z by z, a by a, b by b, c by c. அவ்வளவுதான். Yes, Cricky edits. Only you are watching. படிக்கிற பிள்ளடே நீ, அதான். பரவாயில்ல, மீதி பசங்களுக்கு தூக்கம் வந்திருக்கலாம். So 2 into delta a by a, 3 delta b by b. ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல? Yeah, B and C same இருக்குது. Could be some typing error. I think there must be some typing error பசங்களா. Check. Yeah, typing error. So B or C. Plus, oh, minus அதை கவனிக்கவே இல்லை. Okay, this is wrong. Correct. அப்போ C தான் ஆன்சர். கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது வர வர. ரைட். ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ராங். ஓகே. தேங்க்யூ மிஸ் தமிழரசி, நன்றி. அடுத்தது, ஐடென்டிஃபை த பேர் ஆஃப் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் தட் ஹேவ் த சேம் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ ஒரே டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கிற பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட், வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட். இது ஒன்னொன்னுத்துக்கும் இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ஏன்னா அதெல்லாம் ஃப்ளூயிட்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஃப்ளூயிட்ஸ், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு டெலீட்டட், அதனால அது வராது. வெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் அதை நான் சொல்றேன். ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி, ஆங்குலர் மொமெண்டம், ரொட்டேஷனல் சர்க்குலர் மோஷன்ல வரும். வேவ் நம்பர் அண்ட் அவகாட்ரோ நம்பர். அவகாட்ரோ நம்பர் நார்மலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட்னா என்ன? dv by dy அப்படின்னு சொல்லுவோம். we do it in viscosity. விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னன்னா F is equal to eta a into dv by dy அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ we need velocity gradient. இது ரொம்ப சிம்பிள். பார்த்தீங்கன்னா change in velocity இதெல்லாம் தேவையில்லை. we'll just do viscosity, velocity gradient மட்டும். dv by dy க்கு பதிலு you can dimensionally velocity by y. velocity க்கு என்ன? meter per second divided by இதுக்கு மீட்டர், கரெக்டா? ஸோ மீட்டர் கேன்சல் ஆயிட்டு செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நிற்கும். ஸோ வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட்டுக்கு செகண்ட் இன்வர்ஸ். டிகே கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன வரும்? டிகே கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு எக்கச்சக்க ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. பட் நம்ம ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. தட் இஸ் டெலிட்டட் சிலபஸ். சரிலே. ஸோ டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.693 by lambda. Lambda is decay constant. Lambda is ln 2 by t half. So meaning decay constant ஓட யூனிட்டும் நமக்கு செகண்ட் இன்வர்ஸ் தான் டைமென்ஷனலா. So first option is the correct answer. Velocity gradient and decay constant ரெண்டுத்துக்குமே we have the same unit, t power minus 1. This decay constant. சரிடா, நமக்கு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் டிஸ்இன்டகிரேஷன்ஸ், அதாவது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ரிமைனிங் நியூக்ளியை, ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சாம்பிள்ல எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அந்த நேரம் பிரசன்ட்ல இருக்குதோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு எவ்வளோ நம்பர்ஸ் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகுது அப்படின்ற கணக்கு வரும். அதாவது ரேட் ஆஃப் டிஸ்இன்டிகிரேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை present at that instant. dn by dt is directly proportional to n அப்படின்னு வரும். dn by dt என்ன? rate of disintegration. எவ்வளோ நியூக்ளியை எனக்கு டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகுது அப்படின்னு. It is directly proportional to the number of nuclei present at that instant, n. இதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு we introduce a constant called dt is equal to minus lambda into n. So இதுதான் decay constant இல்ல disintegration constant அப்படின்னு வரும். இந்த இடத்துல dn n எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 1 by time ன்னு வரும். Dimensionally decay constantனா inverse of time. அவ்வளவுதான். So இது உங்களுக்கு இருந்தது, but now it is deleted from the syllabus. Radioactivity கம்ப்ளீட்டா தூக்கியாச்சு. So ignore that. மீதி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிடலாம். மீதி எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. Wein's constant and Stephen's constant. Wein's constant என்னடா வரும்? Wein's displacement law படிச்சிருப்பீங்களா? Wein's displacement law, Wein's constant வரணும். உங்களுக்கு lambda maximum is directly proportional to, inversely proportional to temperature அப்படின்னு வரும். So Wein's constant உங்களுக்கு the wavelength corresponding to maximum intensity is inversely proportional to temperature. Now this is normal Wein's displacement law அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. Yeah, lambda inversely proportional to temperature. Temperature அதிகமாக the wavelength corresponding to maximum intensity will decrease. எனக்கு அந்த let's say ஒரு ஸ்டார் அதோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அவன் எமிட் பண்ற லைட்டோட வேவ்லென்த் குறைஞ்சிட்டே வரும். நார்மலா நம்மளோட இன்ட்யூஷன் என்ன தெரியுமா? சிவப்பு கலர்னா சூடு அப்படின்னு வச்சுட்டு இருப்போம், ப்ளூ கலர்னா கூலா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம்ல. பட் ரிவர்ஸ். ஸ்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டார் வந்து எனக்கு ப்ளூ கலர்ல இருக்குது, இன்னொன்னு வந்து சிவப்பு கலர்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ப்ளூ கலர் தான் ஆக்சுவலா ஹாட்டா இருக்கு. சிவப்பை விட ப்ளூ கலர் இஸ் ஆக்சுவலி மச் ஹாட்டர். அது ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிறதுனால தான் அதோட வேவ்லென்த் சுருங்கிட்டு ப்ளூ ரீஜன்ல போயிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீசஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் Wein's displacement law. ஸோ இங்க இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம lambda maximum into t is equal to அந்த Wein's constant, அந்த கான்ஸ்டன்ட் போட்டு போனோம். ஸோ அதோட யூனிட் வேற. Stephen's constant கம்ப்ளீட்டா வேற. Stephen's constant என்ன? Energy per unit time per unit area emitted is directly proportional to 4th power of temperature அப்படின்னு வரும். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்றதுக்கு per unit time per unit area is equal to Stephen's constant to the power 4.
ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் இஸ் வாட் per meter square per Kelvin power 4 is equal to Stephen's constant அப்படின்னு வந்து நிற்கும். ஸோ ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டா வேற வேறடி. அங்க லாம்டா இன்டூ டி என்ன வரும் பாருங்க, நமக்கு மீட்டர் கெல்வின் அப்படின்னு வரும். ரைட்? ஸோ ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் மீட்டர் கெல்வின். குட்டி he is doing good. Thank you Raja. He is doing good today. இன்னைக்கு தான் கிளம்புறேன் திருப்பி. அப்போ பார்த்து இன்னைக்கு நைட்டு தான் ஊருக்கு திருப்பி போயிட்டு நாளைக்கு தான் அவனை பார்க்கணும். போர்டு எக்ஸாம்னால ஃபுல் பேக். மாசம் ஆரம்பிக்கிறவ பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்க ஸ்டுடியோ வந்தாச்சா. ஸோ இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு தான் போறேன் நான். சரி, குட் மார்னிங். இல்லை கிரிக்கி எவ்வளவு நேரம் கழிச்சுட்டே குட் மார்னிங். சரி பசங்களா, ஸோ செகண்ட் இஸ் ராங். ரெண்டு வேற வேற யூனிட்ஸ். ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி, ஆங்குலர் மொமெண்டம், அது ஈஸி இல்ல. இன்னும் முடிவு பண்ணலப்பா. இனிமேதான் இந்த வீக்குள்ளார நான் முடிவு பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்றேன் மிஸ்டர் ராஜா. இந்த வாரம் இல்ல அடுத்த வாரத்துக்குள்ளார கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வைக்கிறேன். பிசிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், ப்ராப்பரா சிக்க மாட்டேங்குது. சூப்பர் நோவா அப்படின்னு வைக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மிஸ் நந்தினி, welcome to our YouTube channel. Nice to meet you. Angular frequency is omega is theta per time, correct? Which means radians per second. நமக்கு ரேடியன்ஸுக்கு யூனிட்ஸ் இல்லன்றதுனால it is just time inverse. அவ்வளவுதான். இந்த இடத்துல இருக்கிற செகண்ட்ஸோட இன்வெர்ட் போட்டு டைம் இன்வெர்ட்ஸ்னு போட்டு விட்டுற வேண்டியதுதான். அடுத்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா என்ன பசங்களா? ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் m into v into r. கரெக்டா? ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் m into v into r. So mass lt power minus 1 into l. So m l square t power minus 1. Right? So angular momentum. ரெண்டும் கம்ப்ளீட்டா வேற வேற. So this is also wrong. Wave number, Avogadro number. Wave number என்ன கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னா 1 by lambda is wave number. மொதல் ப்ராப்ளம்ல நம்ம இதை வச்சுதான் பார்த்தோமா. wave number is L inverse. Right? So L inverse அதுதான் wave number. 1 by lambda L inverse wave number. Avogadro numberக்கு வந்து mole inverse வருமா? ஞாபகம் இருக்கா? Avogadro numberோட மீனிங் என்ன? 1 mole of anything is 6.023 into 10 power 23 numbers. So அப்ப the proper Avogadro number நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? 6.023 into 10 to the power 23 entities per mole. Entities ங்கிறது it can be atoms and molecules, electrons, particles, anything. Entities per mole. So ரெண்டுமே வேற வேற. So this is our proper answer. நீங்க மொத ஆப்ஷனை பார்த்த உடனே இதுதான் ஆன்சர்னு சூஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் நம்மளோட நோக்கம் இங்க கரெக்டான ஆன்சரை சூஸ் பண்றது இல்ல, டு லேர்ன். அப்ப மீதி இருக்கிற 6 குவான்டிட்டிஸோட டைமென்ஷன்ஸ், ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சா? சோ இதுல இருந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் இதுல இருந்து நமக்கு இன்னும் ஒரு 15-20 கொஸ்டின் கேட்க முடியும். சோ ஞாபகம் இல்லாம வச்சுப்பீங்க, மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டான். ஓகே, ஸ்ரீ சக்தி சரவணன் விவேகம் பேட்சா. அரே இட்ஸ் ஓகே பசங்களா. யூடியூப்ல நம்ம மீட் பண்ணலாம், we can discuss. அதுவும் இல்லாம என் மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பேன்ல உங்களுக்கு, யூ கேன் மெயில் டு மீ. பட் நான் ஆடிக்கு ஒருக்கா அம்மாவுக்கு ஒருக்கா தான் மெயில் ஓபன் பண்ணி பார்ப்பேன். பட் ஸ்டில் I'll try to respond. ஓகே, பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் நல்லபடியா முடிஞ்சுதா? நல்லா பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். குட். நான் ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் எக்ஸாம்ஸ். மீதி இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் அதை முடிச்சுட்டு நீட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. விஷ் யூ த வெரி பெஸ்ட். இல்லை யாரெல்லாம் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்களோ, மீதி பேப்பர்ஸ் வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா, ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஐ விஷ் யூ த வெரி 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 பெஸ்ட். ரைட்? வெரி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்க. சில். அடுத்து a student in the laboratory measures the thickness of a wire using screw gauge. Okay, the readings are 1.22 mm, 1.23 mm, 1.19, 1.20 mm. The percentage error x by 121%, the value of x is. So இதோட percentage error கண்டுபிடிக்கணும். So it's a lengthy question. இது வந்து ஒரு டைரக்டான ஈஸி question தான், but it is a lengthy question.
இட்ஸ் ஓகே ஸ்ரீ சக்தி. இப்போதைக்கு அதெல்லாம் பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க, ஜஸ்ட் இக்னோர் இட். அடுத்ததுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நான் இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன்னா, நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லாத விஷயத்தை பத்தி நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ரைட்? ஆல்ரெடி வாட்ஸ் டன் இஸ் டன். பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு, அது தூக்கி அப்படியே தனியா ஊற வச்சிடலாம், ரிசல்ட் வரப்ப வரட்டும். மீதி எக்ஸாம்ஸ்ல யூ ஸ்டில் ஹேவ் ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல். ஸோ இருக்கிற டைமை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணி மீதி இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் சூப்பரா எழுதுங்க. இதுல வர்ற மார்க்ஸை நம்ம அதுல வச்சு டேலி பண்ணிக்கலாம். டன். திக்னஸ் ஆஃப் அ வயர். ரைட். இப்போ இங்க இட்ஸ் அ லென்த்தி கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிடலாம். 1.23, 1.22, 1.19, 1.20. இப்போ T average என்ன வரும்? எல்லாத்தையும் add and divide by 4. So இதை நம்ம add பண்ணோம் அப்படின்னா, let's add it பசங்களா. add பண்ணோமா? I'll have 45, 55, 65, 75, 85, 84 வருமா? Divided by 4, which is 2.42. Sorry, 4 ஆல divide பண்ணணும், கரெக்டா? So 2.12. Yeah, no. 1.21. Okay. இதுதான் average value. So T average is 1.21. வந்துருச்சா? இப்போ என்ன கேட்டுக்கிறாங்க? the percentage error. So இதுல இருந்து ஒரு எரரையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So அப்போ delta T1 is equal to இவனை ரெண்டுத்தையும் நம்ம subtract பண்ணா 0.02. delta T2 is 0.01. delta T3 is 0.02. ஏன்னா இவனை விட கம்மி அதிகம்ன்றதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது. எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? இங்க 2, இங்க 1, இங்க 2, இங்க 1. So delta T4 is 0.01. So இப்போ delta T average என்ன வரும்? 2, 3, 4, 5, 6. 0.06 by 4, which is 0.015. அவ்வளவுதான். இப்போ நமக்கு தேவைன்னா percentage error. So அப்போ 0.015 by 1.21 into 100. So percentage error. என்னல வரும்? first இந்த புள்ளியை மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா 1.5 by 121 into 100, which is 150 by 121 percentage. So 150, x oda value 150. Right? Super. In a vernier caliper, each centimeter on the main scale is divided into 20 equal parts. Alright? So ஒரு centimeter-ஐயும் 20 equal parts-ஆ divide பண்ணிருக்காங்க. If 10th vernier scale division coincides with the 9th main scale division, right? If the 10th vernier scale division coincides with the 9th main scale division, 10th vernier, 9th, okay, then the value of the vernier constant. Vernier constant na ஒண்ணும் இல்ல, least count என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. So we have to use the standard approach. Least count-க்கு நமக்கு நார்மலா standard approach வச்சிருக்கோமா? என்னது? least count is equal to 1 MSD minus 1 VSD. Right? So first 1 MSD என்னன்னு பார்த்துடலாம். In the vernier caliper, each centimeter on the main scale is divided into 20 equal parts. அப்போ 1 centimeter is equal to 20 main scale divisions. அப்போ 1 centimeter by 20 is equal to 1 MSD. So ஒரு main scale division value நமக்கு கிடைச்சிருச்சு 1 centimeter by 20. இப்போ அடுத்தது 1 VSD வேணுமா? VSD-ல என்ன? Vernier 10th division on the vernier division. Vernier coincides with the 9th division on the main scale. So 10th vernier scale division coincides with 9th main scale division. அப்போ 1 VSD என்னது? 9 by 10 MSD. Right? எல்லாத்தையும் தூக்கி substitute பண்ணுமா?
இப்போ least count formula என்ன ஆகுது 1 MSD minus 1 VSD க்கு பதில் 9 by 10 MSD. So 10 minus 9 LCM எடுத்து solve பண்ணோம்னா 1 by 10 MSD. கரெக்டா? So 10 minus 9 by 10 1 by 10 MSD. எப்போ லைவ்ல வரும்? இல்ல இப்போ லைவ்ல தானே இருக்கேன். ஆசிரியம்மா இப்போ லைவ்ல தானே இருக்கேன். சொல்றேன் இந்த 2 வீக்ஸ் மட்டும் டைமிங் கன்ஃபார்ம்டா இல்ல. அதுக்கப்புறம் ரெகுலரா ஒரு டைம் சொல்லிடுறேன். அந்த டைம்ல I'll be on live only. உங்களோட நீட் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும். Right, so 1 by 10 of MSD ஓட வேல்யூ 1 centimeter by 20. Right, so இங்க என்ன input 10 power minus 2 mm ல வேணுமா? சரி, so இங்க இதுக்கு அந்த 10 power minus 2 அப்படியே வச்சுக்கலாம். I need it in mm. So 1 centimeter by 200 into 10 power 3 by 10 power 3 அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்போ டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 10 power 3 நான் என்ன எழுதலாம்? டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 10 power 3 நான் மில்லின்னு எழுதலாமா? Which is 1000 by 200 into 10 power minus 2 into millimeter. 5. So answer is 5 into 10 power minus 2 millimeter. So 5 into 10 power minus 2 millimeter. Yes, 10 power minus 2. Yes, Kriki, correct. சரியான பதில். அடுத்த கேள்வி. The frequency of an oscillating liquid drop may depend upon the radius of the drop, density of the liquid, and the surface tension S of the liquid. As V is nu is Ra, rho B, and Sc. The values of A, B, C are. Something like this, we need a new page. So, இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is frequency, radius, density, and surface tension. Right? Solve பண்ணிடுமா? So, nu is radius to the power A, density to the power B, surface tension to the power C. Check பண்ணிக்கலாம். Radius, density, and surface tension. Okay. இப்போ ஒன்னொன்னுத்துக்கான dimensions. Frequency-க்கு என்ன? Time inverse. Radius-க்கு length. Density-க்கு M, L power minus 3. Kilogram per meter cube. So, ml power minus 3. And surface tension, what is the formula for surface tension? Force per unit length. So force per unit length, that's surface tension. So force per unit length, S is equal to ml t power minus 2. Force, mass into acceleration divided by length, which is m t power minus 2. Right, so இதெல்லாம் தான் இங்க இருக்கிற quantities ஓட dimensions. Right, so இதை தூக்கி formula substitute பண்ணி solve பண்ண வேண்டியதுதான். So t to the power minus 1 is equal to radius L to the power A, ml power minus 3 to the power B, mt power minus 2 to the power C. So இதை நம்ம consolidate பண்ணணும். m to the power b plus c, L to the power a minus 3b, and t to the power minus 2c, t to the power minus 1. Correct? b plus c, a minus 3b, and minus 2c. இப்போ எல்லாத்தையும் equate பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாண்டே. Arey Madesh, good morning day. Nice. So now let's equate everything. M க்கு இங்க எதுவுமே இல்ல. So b plus c equals 0. இது மொதல் equation. L க்கும் எதுவுமே இல்ல. So a minus 3b equals 0. ரெண்டாவது equation. Minus 2c equals minus 1. This is third. Solve பண்ணா c is equal to 1 by 2. அதை தூக்கி இங்க போட்டா b is equal to minus 1 by 2. இப்போ b தூக்கி இங்க போட்டா a is equal to 3 into minus 1 by 2. So a is minus 3 by 2. A is minus 3 by 2.
ஓகே அபி குட், வாழ்த்துக்கள் டே. பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணதுக்கு. இதே மாதிரி மீதி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணி விடுங்க. ராக்கெட் போர்டு எக்ஸாம்ஸை ராக் பண்ணி விடணும். இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். முடிச்சாச்சுன்னா சந்தோஷம். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் radius to the power minus 3/2, density to the power minus 1/2, c to the power, c என்னது, sorry, surface tension to the power 1/2. so options என்ன? okay, டைரக்டா கேட்டுக்கறாங்க. abc யோட வேல்யூ 1/2 minus 1/2 minus 3/2. 1/2 oh, a minus 3/2 minus 1/2 1/2 minus 3/2 minus 1/2 1/2. answer is option a. கரெக்டா தானே வந்திருக்கு. b ங்கிறது minus, so minus minus plus, minus minus plus. yes, a is the correct answer. got it. good. அடுத்து wow, good. surface tension இப்பதான் நம்ம போட்ட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதே லாஜிக் பாருங்க. surface tension என்ன? force per unit length. ஒன்னொன்னா சால்வ் பண்ணுமா? first surface tension. so surface tension, force per unit length, kilogram meter per second square into meter. அப்ப surface tensionக்கு kilogram per second square. so a இங்கிட்டு வருது. அடுத்து pressure, force by area. செதற விடுறோம். ஆமாடே, மீதி எக்ஸாம் எல்லாம் அப்படியே தெரிச்சு செதறணும். ஏ போர் போட்டாச்சா? அடுத்து pressure is force by area, kilogram meter per second square into meter square. so ting ting, kilogram per meter second square. so this is b. viscosity க்கு என்னடா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேனா? F is equal to eta A into dV by dy. அப்போ force per area into velocity gradient, which is kilogram meter per second square, divided by meter square into velocity, meter per second into meter. right? so velocity meter per second into meter. so இது ரெண்டு cancel ஆயிடுச்சு. power and this cancel ஆயிடுச்சா? kilogram per meter, kilogram per meter second. this is c, right? and கடைசியா impulseக்கு மொமெண்டமுக்கும் சேம் யூனிட் நமக்கு தெரியும் தானே. இம்பல்ஸ்னா என்ன பாருங்க, நியூட்டன் செகண்ட் இல்ல சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம், கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் டி. சரி, இப்போ ஏக்கு நமக்கு 4 வரணும், பிக்கு 3, சிக்கு 1, டிக்கு 2. so 4 3 1 2, 4 3 1 2. answer is option B. yes, 4 3 1 2, answer option B. super. அடுத்த question. இதே மாதிரி நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்களா? குட் பாய்ஸ்ல சால்வ் பண்ணுங்க. Young's modulus. இல்லை, இது எல்லாமே நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு, ட்ரை பண்ணுங்க. so first Young's modulus. so Young's modulus, stress by strain. ஸ்ட்ரெயினுக்கு யூனிட்ஸ் எதுவும் கிடையாது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன யூனிட் வரும்? 1 sec.
ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நியூட்டன் per மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் சேம் வருமா? ஸோ யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் நியூட்டன் per மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ m L T power minus 2 by L square, which is m L inverse T power minus 2. So Young's modulus m L inverse T power minus 2. Third option. Next. Coefficient of viscosity. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தானே போட்டோம் coefficient of viscosity, but still ஒரு தடவையும் ஃப்ரெஷ்ஷா திருப்பி போடுங்க, உங்களுக்கு அது எல்லாமே ஞாபகம் வந்துடும். F by A into dV by dy. So இந்த y மேல போச்சுன்னா F into distance by area into velocity. So force-க்கு mL T power minus 2 into L by L square into L T power minus 1. So இது cancel ஆகும், எனக்கு L L square, இது minus 1, இங்க minus 1, which is m L power minus 1 T power minus 1. So m L power minus 1 T power minus 1. So 1. Planck's constant h, அதோட units என்ன? Okay, Miss Deepa, good day, good. Exam நல்லா பண்ணீங்களா? அது வரைக்கும் சந்தோஷம் போதும். ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி சூப்பராக வச்சு செஞ்சு விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம நீட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்க. Planck's constant 6.6 and so on into joule second அப்படின்னு வரும். ஸோ நியூட்டன் ஜூல் செகண்டுக்கு பதில் m L square T power minus 2 into T. அப்போ m L square T power minus 1. So m L square T power minus 1. ரெண்டு. மூணாவது work function அப்படிங்கிறது it is literally energy. Work function அப்படிங்கிறது energy தான். mL square T power minus 2, which is 4. mL square T power minus 2, 4. So, okay, இங்க options இல்லையா? Right. So 3, 1, 2, 4. Yes, Madesh, super day. 3, 1, 2, 4. Right, பசங்களா? அதே மாதிரி அடுத்த question. இதை solve பண்ணுவீங்களா? Solve பண்ணிட்டே இருங்க. Just give me 2 minutes. I'll be back in 2 minutes. Solve பண்ணுங்க.
இது சால்வ் பண்ணி முடிச்சாச்சா? ஓகே. மிஸ் ஜெனிலியா போர்டு எக்ஸாம்ஸ். ஓகேடே, போர்டு எக்ஸாம்ஸ் நல்லா பண்ணீங்களா? வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் தட். அதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் சூப்பரா பண்ணி முடிச்சிருவீங்களா? குட் பாய்ஸ். சரிலே, உங்க ஃபயர்லாம் பார்த்தா எனக்கு லைட்டா பயம் வருதுலே. ஓகே. ஜேஇ பசங்களா, நீங்க இங்க என்னடா பண்றீங்க? ஓகே, எனிவே ஜேஇ PYQs தான் சால்வ் பண்றோம். உங்களுக்கும் ஹெல்ப்பா தான் இருக்கும். யூ கேன் ஆல்சோ வாட்ச். போர்டு எக்ஸாம் இருந்ததுன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்துருங்க, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. நான் என்ன வச்சுக்கிட்டா வஞ்சகம் பண்றேன்? வராதுடே, வராது. எல்லாராலையும் சிவன் சார் மாதிரி நடத்திட முடியுமா? நமக்கு வராதுடே, வராது. நமக்கு என்ன வருமோ அதை வச்சு வண்டி ஓட்டிக்க வேண்டியதான். கமான். சரி சரி சரி, இந்த கொஸ்டின் முடிச்சாச்சா? பிரஷர் கிரேடியன்ட் எல்லாமே ஈஸி தான். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைட்டா நீங்க அங்க ஸ்லிப் ஆயிருக்கலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. F is equal to force per unit charge வச்சிருக்கோமா? ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். M L T power minus 2 divided by A T power minus 1. Right? So சார்ஜுக்கு பதில் current into time. Yes. So solve பண்ணா this and minus 1 M L T power minus 1 A electric fieldக்கு. M L T power minus okay. Current per time எழுதிருக்கேன். Current into time. Sorry, my mistake. A T. So power minus 2. So M L T power minus 3 A inverse. Right. So M L T power minus 3 A inverse. So electric field க்கு 4. Right. Yeah, மீதி எல்லாமே ஈஸி தாண்டே. ஏக்கு என்ன வரும்? pressure gradient Newton per meter square. Pressure gradient. Yes. Energy density, energy per unit volume. Full JE board 80+. Right. அக்ஷய், சூப்பர்மேன், சூப்பர். நல்லா எழுதுனீங்கன்னா சந்தோஷம் தான், வேற என்ன வேணும்? அதுவும் இல்லாம உங்களோட ஸ்கூல் லைஃபோட கடைசி எக்ஸாம் இல்லையா? பிசிக்ஸ் மட்டும் இல்ல, மீதி எல்லா பேப்பர்லயும் அப்படியே மார்க்ஸ் தெரிக்கணும். எக்ஸாம்ல எழுதும் போது நம்ம எழுதுற ஸ்பீட்ல அப்படியே பேனா பேப்பர்லாம் பத்தி எரியணும். அந்த அப்படி எரியணும், ஃபயர். அந்த மாதிரி மீதி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சரி, ஐ பிலீவ் இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம். 18 is option C is the correct answer. Option C vandadade. Right. So we'll go to the next question. Here the equation of a circle is given by x square plus y square is a square. Yeah. A and A is radius. If the equation is modified to change the origin other than 0, 0 to find a new correct dimension of A and B in the new equation. சரி, பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று படிச்சிருப்போம் இல்லையா? என்ன அர்த்தம்? நான் 2-3 டேர்ம்ஸ் ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்றேன்னா அந்த டேர்ம்ஸுக்கு ஒரே யூனிட் இருந்தாதான் ஆட் ஆர் சப்ராக்ட் பண்ண முடியும். Right? 2 or more terms can be added or subtracted only if they have the same units. So இங்க நமக்கு AT and T by B இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் தான் யூனிட்டா இருக்கணும், வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் T is given as T inverse. அதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண வேண்டியது. இப்போ எக்ஸுக்கு என்ன டைமென்ஷன்ஸ் வருமோ அதே டைமென்ஷன்ஸ் தான் ஏடிக்கு வரணும். ரைட்? ஸோ எக்ஸுக்கு லென்த் ஏ இன்டூ டீயோட டைமென்ஷன் என்ன? டி இன்வர்ஸ். டி இன்வர்ஸ் கரெக்டா? அப்ப ஏவோட டைமென்ஷன் என்ன வரும் பாருங்க, எல் இன்டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. ரைட்? ஸோ ஏ டைமென்ஷன் இஸ் எல் இன்டூ டி. நெக்ஸ்ட் டி பை பி ஸ்கொயர். So y oda dimension should be equal to t by b, right? So for t by b oda dimension, t oda enna varum namakku 1 by tb. Ena t na t inverse. So y ku we have l, right? So in the b oda dimension will be 1 by lt, which is l inverse t inverse.
T inverse. Right? So B ki L inverse, T inverse. LT, L inverse, T inverse. Option B. Yes, Cricky. Super day. 19 done. 20. Torque. Torque. பேரே ரொம்ப ஹைஃபையா இருக்குல்ல. What is torque? டார்க்கும் எனர்ஜிக்கும் ஒரே டைமென்ஷன் தான். ஸோ எனர்ஜிக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் டார்க்குக்கு அதே ஃபோர்ஸ் பட் இன்டூ பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Torque and energy, they have the same unit. So Newton meter. So for torque, R cross F for torque. Apo meter into kilogram meter per second square, which is kilogram meter square per second square. So kilogram meter square per second square. Torque is option 4. Next, energy density. Energy per unit volume day. So this is for first A option முடிஞ்சிருச்சா? அடுத்தது energy density. So M L T power minus 2 into L into L. So work done is energy, correct? Divided by L cube. Ting ting ting. So M L inverse T power minus 2. So ml inverse T power minus 2. Okay, kilogram per meter second square. T power minus 2 la, kilogram per meter per second square. First one. Energy density, first option. So A ku 4, B ku 1. Still rendu combinations irukku. Impulse momentum, kilogram meter per second. So D ku 2 varanum. Pressure gradient ku pressure per unit distance. Yes, Cricky. Work, energy, torque, எல்லாத்துக்கும் same dimensions. So pressure gradient ku enna varum paru? Pressure per unit distance nu varuma. So pressure ku enna varum namakku? Kilogram meter per second square. Pressure per unit distance, pressure gradient. So kilogram meter per second square per meter square into meter. So cancel panna kilogram meter per minus 2 second per minus 2 pressure gradient. So 3 அப்படியே correct. So 4132 option D. 20 is option D. Right பசங்களா? சூப்பரா. அடுத்த question. கமாண்டே இதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்ற சிச்சுவேஷன் வரக்கூடாது. எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் சொல்லணும். அந்த லெவலுக்கு இருக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கான்செப்டையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. சீக்கிரம் முடிச்சு விடுங்க. Angular momentum, torque, stress, pressure gradient, same thing repeat. டப்பு டப்புன்னு போட்டுடலாம் பாருங்க. Angular momentum என்ன? L into M L T power minus R cross P L T power minus 1. So ml square T power minus 1. Option 3. Torque ml square T power minus 2. ml square T power minus 2. 1. Stress pressure. So ml T power minus 1. ml inverse T power minus 2. So 4. Pressure gradient. இப்பதான் நம்ம போட்டு முடிச்சோம் இல்லையா? ml power minus 2 T power minus 2. 3142 option D. Right? So போட்டு practice ஆயிட்டு இதுக்கப்புறம் டப்பு எல்லாம் போட்டுறணும். Option A வா? இல்லையே, கேர்ஃபுல்லா போடணும், தப்பு பண்ணக்கூடாது. Next. P plus A by V square into V minus V is equal to RT. Represents the equation of state of some gases, where P is the pressure, volume, temperature, is already தெரிஞ்சதுதான். ABC are constants. ABR. The physical quantity which has the dimensional formula as that of B square by A. சரி, இங்க B square by A ஓடது என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்.
நம்ம ஹோமோஜெனிட்டி சொன்ன மாதிரி வால்யூம் அண்ட் பி ரெண்டுமே சேம் யூனிட்ஸ்ல இருக்கணும் கரெக்டா so dimension of b is volume வச்சுப்போம் b ஓட dimension actually இங்க what am I meaning is volume of b is dimensions of b is volume ஓடது அடுத்தது p இருக்கு இல்லையா பிரஷருக்கும் should have the volume of a by v square கரெக்டா பசங்களா ஏன்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றதுனால பிரஷருக்கும் a by v ஸ்கொயருக்கும் ஒரே டைமென்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு சேம் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கணும் இப்போ v ஸ்கொயருக்கு பதில் நான் b ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாமா a by b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரஷர் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் b ஸ்கொயர் by a is 1 by p அவ்வளவுதான் 1 by p சரி இப்போ நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தா பல்க் மாடுலஸ் அண்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி வராது ரெண்டுத்துக்குமே டைமென்ஷன்ஸ் பிரஷர் டைரக்டா வருமா ஏன்னா பல்க் மாடுலஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பட் இங்க நமக்கு இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி இருக்குது ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டி நோ ஸோ ஃபைனலா இட்ஸ் ஜஸ்ட் கம்ப்ரெசபிலிட்டி நம்ம டைரக்டாவே சொல்லிடலாம் கம்ப்ரெசபிலிட்டி எஸ் கிரிக்கி ரைட் டே ஆப்ஷன் சி ஏன்னா இன்வர்ஸ் ஆஃப் பல்க் மாடுலஸ் தான் நமக்கு கம்ப்ரெசபிலிட்டி right so compressibility k is equal to inverse of bulk modulus அப்படினு வெச்சுப்போம் bulk modulus தான் pressure unit wise dimension wise பார்த்தோம்னா bulk modulus is dimension of pressure so compressibility is our answer yes Kriki right அடுத்து come on Tom and Jerry hi Tom and Jerry இல்லை Tom or Jerry அடே if the velocity of light c, universal gas constant g, and Planck's constant are chosen as the fundamental quantities, the dimensions of mass of the new system is okay. Easy தான் பார்க்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கொடூரமா இருக்கும் but it is actually easy பாருங்க velocity of light capital G and H but dimensions oda mass venuma so we'll take a new page like speed capital G okay C G H so mass is equal to C to the power A G to the power B H to the power C so in the ABC values da nama enna kandupidikanum mass ku let's just take it as capital M is equal to speed of light L T power minus 1 dimensions to the power A gravitational constant unit formula ஞாபகம் இருக்கடே நம்ம basic universal law of gravity இருக்குல F is equal to G m1 m2 by r square so F r square by m1 m2 equals G இப்போ என்ன ஆகும் Newton meter square per kilogram square is equal to G, right? So, I rearrange பண்ணணும். Newton என்ன? M L T power minus 2 into M square divided by, sorry, meter square. L square divided by M square. Correct? So, force mass into acceleration, Newton meter per second square into மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு லென்த் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் ஸ்கொயருக்கு மாஸ் ஸ்கொயர் கன்சாலிடேட் பண்ணா m power minus 1 L cube T power minus 2 right so m power minus 1 L cube T power minus 2 into B H Planck's constant joule second அப்படின்னு வருமா Planck's constantக்கு joule second will be the units so joule second m L square T power minus 2 into T so ml square T power minus 1 ml square T power minus 1 to the power C அவ்வளவுதான் so இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துருச்சு ml square T power 1 எதோட யூனிட் square T power yeah correct m power minus 1 L cube T power minus 2 super
டாக்டர் அருணே, this is our job இல்ல மேன். அதான் அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று சொல்லுவாங்க, ரெப்படேஷன் இஸ் த மதர் ஆஃப் சக்சஸ் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம எத்தனை தடவை திருப்பி 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 ரிப்பீட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ எப்படி சொல்றது, த சான்சஸ் ஆஃப் பிகமிங் சக்சஸ் இன்க்ரீசஸ் that many times. அதனால தான் சொன்னதே நான் திருப்பி 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 சொல்லிட்டு இருக்கேன். யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் 11th படிச்சிருப்பீங்க, உங்களோட ரிவிஷன் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, பட் ஸ்டில் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐம் ரிப்பீட்டிங். கிளாஸ் போட்டுட்டு நமக்கு ஒரு வேலை இல்லைல்லப்பா, திஸ் இஸ் our job. ஸோ யா, ஹாப்பி. சரி, சால்வ் பண்ணி முடிங்க. கமான் கமான் கமான். ஆஃப்டர் திஸ் அவ்வளோதான். இப்போ இதை கன்சாலிடேட் பண்ணி முடிச்சிடணும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் m பவர் 1 இருக்கு, எல்லுக்கு 0, டீக்கு 0. ஸோ ரைட் சைடில் எம்ல யார் யார் இருக்கா பாருங்க. எம்ல மைனஸ் பி இருக்கான், பிளஸ் சி இருக்கான். கரெக்டா? மைனஸ் பி அண்ட் பிளஸ் சி இருக்காங்க. எல்லுல இந்த இடத்துல ஏ இருக்கான், இங்க பிளஸ் 3b இருக்கான், அங்க பிளஸ் 2c இருக்கான்ப்பா. ரைட்? பிராக்கெட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், வில் இக்னோர். டீல இங்க மைனஸ் ஏ, மைனஸ் 2b, மைனஸ் 2c. ரைட்? ஸோ இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும். டன். திருப்பி ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. எம் மைனஸ் பி பிளஸ் சி, எல்லுக்கு ஏ பிளஸ் 3b பிளஸ் 2c, அண்ட் டீக்கு மைனஸ் ஏ மைனஸ் 2b மைனஸ் தானே மைனஸ் டி. ரைட்? ஸோ மைனஸ் 2b அண்ட் மைனஸ் சி. யா, இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் என்ன பாருங்க, மைனஸ் பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம b equals c அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம். You can get this result. இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து a plus 3b plus 2c equals, wait, திருப்பி பாருங்க, I'm making stupid mistakes, forgive me. இது 1 வரணும். ரைட்டா? This is first equation is equal to 0. அடுத்தது minus a minus 2b minus c is equal to 0. டைம் எல்லாத்துலயும் மைனஸ்ல தான் இருக்கு. ஓகே, மைனஸ் is equal to 0. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இது ரெண்டுத்துல இருந்து ஏவை எலிமினேட் பண்ணிட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் கூட நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணிக்கலாம். this is 2 and this is 3. இதை நீங்க மேக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்கல்ல, சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஜஸ்ட் 2 plus 3 நம்ம ஆட் பண்றோம். a cancel ஆயிடும். 3b minus 2b is b, 2c minus c is c, b plus c is equal to 0. Right? So let this be 4. இப்போ அடுத்து let's add 1 and 4. So 1 and 4 add பண்ணா minus b plus p 0 ஆயிடும். 2c is equal to 1. 1, c is equal to 1 by 2. Done. C is equal to 1 by 2. Okay, மதன் இந்த சொல்றேன்ல, இதை முடிச்சுட்டு சொல்றேங்க. Let's finish this up, அதுக்கப்புறம் சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ இப்போ b ஓட வேல்யூ என்ன? c 1 is minus b plus 1 by 2 is equal to 1. எதுக்கு இதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டு? யூஸ் fourth யூஸ் பண்ணிக்கலாம். b plus c is equal to 0. So b is equal to minus c, which is minus 1 by 2. Right? இப்போ a ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோமா? a plus 3 into minus 1 by 2 plus 2 into 1 by 2 is equal to 0. So solve பண்ணோம்னா a minus 3 by 2, a minus 3 by 2 plus 1, minus 3 plus 1, minus 3 plus 2, or minus 1 by 2. A is equal to, a அதே தான் வருது. A is equal to minus 1 plus 1 minus a is equal to 1 by 2. Right?
Yes, 1/2, 1/2 minus 1/2. Correct. A is 1/2. B minus C plusல வந்திருக்கு. சரி, நம்ம ABC யார் யாருக்கு எடுத்திருக்கோம்? C to the power A 1/2. Gravitational constant B minus 1/2. Planck's constant C 1/2. Okay. G க்கு மட்டும் minus 1/2 வரணும். G க்கு மட்டும் minus 1/2. Yes, option D. 23 option D correct டே. சரி பசங்களா, இங்க ரைட் round times. Thank you மாஸ் blast ஏன் காலையிலே. சரி, ஓகே, கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே மதன், டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், அது வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய டேர்ம்ஸோட ஃபார்முலாஸ் நமக்கு மறந்தே போகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் முந்தின பேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க டேர்ம்ஸ் டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக்கே ஆகாது. எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட், இல்லை இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் இஸ் ஈஸி. இப்போ நமக்கு மெக்கானிக்ஸ் ஓரியன்டா வந்தா எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும். பட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூ பெர்மியபிலிட்டியோடது கேட்பாங்க, பெர்மிட்டிவிட்டியோடது கேட்பாங்க, இல்ல இண்டக்ஷன், ரெசிஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி குவான்டிட்டிஸ்லாம் கேட்டா சிம்பிள் மெக்கானிக்ஸ் கூட லிங்க் பண்ற மாதிரி அதோட ஃபார்முலா ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மெக்கானிக்ஸ் கூட லிங்க் பண்ற மாதிரி அதோட ஃபார்முலா இல்ல அதோட எஸ்ஐ யூனிட். ஸோ இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸி. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? E is equal to h nu, ரைட்? ஸோ அப்போ h is equal to எனர்ஜி பை ஃப்ரீக்வன்சி. அதோட யூனிட்டை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. மேல எனர்ஜிக்கு ஜூல், டினாமினேட்டர்ல ஃப்ரீக்வன்சி which is hertz இல்ல 1/second. ஸோ அந்த 1/second நியூமரேட்டருக்கு போயிட்டு ஜூல் செகண்ட் அப்படின்னு வந்துடும். அவ்வளவுதான். இதுவே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்டா ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ். ஸோ ஃபோர்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் நமக்கு தெரியும், சார்ஜ் போட்டோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா V/I, கரண்ட் நமக்கு தெரியும். வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியலுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலானா ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ். ஸோ அந்த ஒர்க் டனை தூக்கி அங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும். டன். இல்லே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? டை நோ பாலிடிக்ஸ். வாங்கடே அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். Two resistances are R1, R2, the percentage error in the measurement of the equivalent resistance when they are connected in parallel. So அவங்க ரெண்டு பேரையும் parallel கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா what is the percentage error? சரி, போர்டு எக்ஸாம்ஸ் பிசிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுல. now let's get back. பசங்களா கமான் அடுத்து இதை முடிச்சு விட்டுறலாம் வாங்க. Two resistances, R1 ஓட வேல்யூ இருக்கு, R2 இருக்குது, ரெண்டுத்தோட டெல்டா வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூ நீட் த parallel. பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் அந்த அளவுக்கு டஃப் எல்லாம் இல்ல பசங்களா. லென்த்தி நான் ஒத்துக்கிறேன், பட் இட் இஸ் நாட் ஹார்ட். பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் லென்த்திலாம் இல்லவே இல்லை. இட் இஸ் லைக் ஈஸி டு மாடரேட், அவ்வளவுதான் இருந்தது. கஷ்டம்ன்ற மாதிரிலாம் ஒரு கொஸ்டினுமே இல்லை. மேஜரா உங்களுக்கு தியரி தான் நிறைய வந்துருது. அதுக்கு தான் நான் எப்பவும் சொல்றது, கொஸ்டின் மேல எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்காதீங்க. சரி, parallel கனெக்ஷன் என்ன? 1/Rp is equal to 1/R1 square plus 1/R2 square. ரைட்? ஸோ இதுதான் parallel. R1 square எங்கிருந்து வந்தது? எரரோடது இதையும் சேர்த்து எழுதுறேன். 1/R1 plus 1/R2. ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்டட் இன் பேரலலுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா. கரெக்டா? இப்போ இதுல எரர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சிம்பிள். நீங்க டிஃபரன்சியேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எரருக்கும் டிஃபரன்சியேஷனுக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னா நம்ம அங்க என்னத்தை அனலைஸ் பண்றோம்? சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி. ஒரு குவான்டிட்டியை லைட்டா சேஞ்ச் பண்றப்போ அது கூட லிங்கா இருக்கிற குவான்டிட்டி எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது, அதுதான் டிஃபரன்சியேஷன். அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும். R1 லைட்டா 0.5 சேஞ்ச் ஆச்சுனாலோ இல்ல R2 0.5 சேஞ்ச் ஆச்சுனாலோ Rp எவ்வளவு சேஞ்ச் வருது?
அதைத்தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஸ்கூல் டைம் இருக்கா? டெரிவேஷன்ஸ் கேம். ஓகே ஹிதேஷ், நைஸ் டே நைஸ் டே. நீங்க டெரிவேஷன்ஸ் எழுதுனீங்களா, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். glad you you got all the derivations right. Super. ஸ்கூல் கொஞ்சம் டைம் இருக்கா? சரி மேன்சி, கமான், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம இன்னும் ஒரு 4 கொஸ்டின் போட்டுடலாம் வாங்க, திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போறதுக்குள்ளார. சரி, ஓகே கிரிக்கி, ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஸ்கூல். நல்லா படிச்சுட்டு வாங்கடே. ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும் பாருங்க, -1/rp² into drp is equal to -1/r1² into dr1 -1/r2² into dr2. ஸோ மைனஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த drக்கு பதில் அதை ஜஸ்ட் டெல்டா அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம். டெல்டா rp by rp equals delta r1 by r1 plus delta r2 by r2. அவ்வளவுதான். சாரி, ஸ்கொயரை மறந்துட்டேன். ஸ்கொயர். ஆக்சுவலா நம்ம 1/rp இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு r1 r2 மீதி எல்லா வேல்யூஸும் அதுல இருக்கு, சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி டெல்டா rp கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சிருச்சு. டன். பிசிக்ஸ் மட்டும் படிக்கல, இனிமே ஸ்டார்ட் பண்ணி படிக்க முடியுமா? எஸ் டெஃபினெட்லி டே. இப்போ நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட இந்த நீட் எக்ஸாமுக்குள்ளார பிசிக்ஸை முடிச்சிடலாம். இல்ல காலையிலே பஞ்ச் டைலாக் இல்லைங்களா? சரி டே, கவனிங்க. கமான். ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஆர்பியோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க, அதுக்கப்புறம் டெல்டா ஆர்பி கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் சொல்ல வேண்டியதுதான். Yashwant, welcome man, welcome. So 1/rp is equal to 1/r1 and 10 plus 1/15. So solve panna 115 plus 10 by 150, which is 25/150, 1/6. So r parallel எவ்வளோ நமக்கு 6 அப்படின்னு வருது. கரெக்டான 6. இப்போ அங்கிட்டு தூக்கி எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி லென்த்தி. ஸோ நம்ம ஒரு புது பேஜ் எடுத்துக்கலாம். டெல்டா ஆர்பி பை ஆர்பி ஸ்கொயர். டெல்டா ஆர்பி by rp square is equal to delta r1 by r1 square plus delta r2 by r2 square. இப்போ இதுல இருந்து ஒரு rp எனக்கு நமக்கு என்ன क्वेश्चनல கேட்டுக்கறாங்க பாருங்க. we need to calculate percentage error. அப்படினா delta rp by rp into 100. இத தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். சோ இந்த ஃபார்முலால இருந்து இந்த r ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு டெல்டா rp தனியா கண்டுபிடிச்சு இந்த rp இருக்கு இல்லையா, டெல்டா rp by rp into 100 அப்படியும் நம்ம போடலாம். பட் அதுக்கு பதிலு just do it directly. டெல்டா rp by rp, இந்த ஒரு rp மட்டும் அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம். So delta r1 by r1 square plus delta r2 by r2 square into rp. Right? We can take it to the other side. In the rp square நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம். What is delta r1? Delta r1 என்ன 0.5 by 10, 0.5 by 15. So 0.5 by 10 plus 0.5 by 15 into 6. அவ்வளவுதான். Into 100 போட்டோம்னா you will get percentage error. இது வந்து delta rp relative error. So finally answer கூட 100 multiply பண்ணோம்னா we'll get the percentage error. So common வெளிய எடுத்துட்டா 0.5 by 5 is common. 1/2 plus 1/3 of 6. 10 right. 5 by 50, yeah. 6 by 10 into 3 plus 2, 5 by 6. Right? So it is 5 by 10 into 100. இவ்வளோ வருதா? one second. ஓகே டே வர
ஓகே மிஸ் அசீனா. இல்லடே எனக்கே தெரியல அதுதான் லாஸ்ட் செஷன் டப்புன்னு முடிஞ்சிருச்சு. பட் ஸ்டில் சில் நோ இஷ்யூஸ். ஓகே கீழே ஸ்கொயர் பண்ண மறந்துட்டேன். சாரி ஐ மேட் அ மிஸ்டேக். ஸ்கொயர் பண்ண மறந்துட்டேன்ல. வில் டூ இட் ஒன்ஸ் அகெயின். இல்லை சரி ஓகே ஓகேடே. நான் உங்களுக்கு விடியல்ல கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எல்லாம் முடியட்டும். அது முடியறப்போ வில் ஹாவ் another ப்ராப்பர் ஃபேர்வெல் செஷன். ரைட்டா? கடைசியா ஒரு ஃபேர்வெல் செஷன் வச்சிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அகெயின் சப்ஜெக்ட் டு அவைலபிலிட்டி. உங்களோட டைம் அவைலபிலிட்டி, உங்களோட எக்ஸாம் ஷெடியூல் எல்லாம் பார்த்துட்டு வில் ட்ரை டு கீப். பட் டெஃபினட்டா ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட் டு கீப் அ ப்ராப்பர் ஃபேர்வெல் செஷன். அதாவது 𝑗 ஐ தாட் ஆஃப் டூயிங் அட்வான்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ உங்களோட போர்டு எக்ஸாம்ஸ் முடியட்டும். அதுக்கப்புறம் வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் அட்வான்ஸ் லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் வாத்தி சேனல், ஜேஇ வாத்தி சேனல்ல. சரியா? இட்ஸ் ஓகே யோகேஸ்வரன். 12வது எழுதி முடிச்சிட்டீங்கல்ல. இட்ஸ் குட். ஐ டு மிஸ் ஆல் ஆஃப் யூ சோ மச். பட் நம்ம யூடியூப்ல இதே மாதிரி அடிக்கடி மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். பேட்ச் ஆக்சுவலா கிளாஸ் இல்லைன்னா என்ன, we have this YouTube platform forever. So எப்பெல்லாம் you wanted to connect to me, we can still connect. I'm so happy man. நீங்க எக்ஸாம் எல்லாம் நல்லா பண்ணீங்களா? That is enough. I'm so happy. சரி 0.5 0.5 by R1 square 100 ஸ்கொயர் பண்ண மறந்துட்டேன்டே. 5 by 225 into RP6. Yes. இல்லை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கடே பயப்பில்லைங்களா. 25 காமனா எடுத்தா 1/4 by 1/9 into 6. Right? So இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுவோமா? Which is 6/50 into 9 plus 4 by 36. 6 cancel ஆயிடுச்சா? So what will I get? Delta RP by RP is equal to 1/50 into 13/6. இப்போ எனக்கு percentage error வேணும்னா 1/50 into 13/6 into 100 to 13/3 will be 4 times 12, 0.33. So delta RP by RP in terms of percentages 4.33% பசங்களா. Right? எஸ் சூப்பர். அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் வாங்க. ஜீவனேசன் hello man. A cylindrical wire of mass 0.4 plus or minus 0.01 has a length and radius, the maximum error in its density. இல்லை இதுவும் ஏற்கனவே நம்ம போட்டோம்ல ஒரு ப்ராப்ளம், அதோட எக்ஸாக்ட் டிட்டோ. ரைட்? அதோட எக்ஸாக்ட் டிட்டோ காப்பி. மாஸ் percentage error in mass என்ன வருது? percentage error இல்ல, let's write relative error 0.01. ஓகே பர்சன்டேஜ்ல தானே கேட்டுக்கிறாங்க. 0.01 by 0.4 into 100. 01 by 0.4 into 100. கரெக்டா? So it will be 10 by 0.01 by 0.4. So into 100 by 100 put 10. 1 by 0.4. 2.5. 2.5. கரெக்டா? அடுத்தது correct. Length
delta L by L. Four by 8, 0.5. Delta R by R, 0.03 by 6 into 100. So 3 by 6 இதுவும் 0.5 தான். இப்போ நமக்கு density வேணுமா? So delta rho by rho is equal to delta M by M plus 2 into delta R by R into delta L by L, which is 2.5 plus 2 into 0.5 plus 0.5. So 4% வருமா? 2.5 plus 1, 3.5 plus 0.5, 4%. All right, so 4% is our correct answer. Okay, Kumaran Pillai, physics supera, nice day, nice. Nalla panningana sandosam. Yes, divination option C, correct answer. அடுத்தது the dimensions of 1 by mu naught and epsilon naught. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஆன்சர் சொல்லணும். பார்த்து போட்டெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. பார்த்த உடனே ஆன்சர் சொல்லணும். Okay, இன்னைக்கு எவ்வளவு questions போகுதுன்னு பார்த்துட்டு from the next session we'll try to do more questions. So C ஓட ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? 1 by root of mu naught epsilon naught. So இதை நம்ம rearrange பண்ணோம்னா C square is equal to 1 by mu naught epsilon naught. So C ஓட ஃபார்முலா என்ன? L T power minus 1 the whole square, which is L square T power minus 2. L square by T square. Answer is option A. L square by T square, option A. Next. Two forces having magnitude A and A by 2 are perpendicular to each other. The magnitude of their resultant is. So, இது A, இது A by 2. So, this is R. இது A by 2. Pythagoras theorem, R is root of A square plus A square by 4, which is 5A square by 4 under root, which is root 5 A by 2. Right, so root 5A by 2. This is a direct question. Answer option D. But these are easy question. These are so easy. Yes, pona question option A correct day. Okay, then once again, this is a question. It's repeating. We'll skip it. This one. Try pannunga. In the question, try pannunga. Right. In the question answer potacha. A physical quantity P is given as A square B cube C root T. The percentage error. Dappa question இது. So, நமக்கு A க்கு 2 இருக்கா? So, 2 into A ஓட error எவ்வளோ? 1 plus 3 into B ஓட error எவ்வளோ? 2 plus C க்கு 1 தான் இருக்குது. So, 3 plus 1 by 2. ஏன்னா D க்கு power 1 by 2 into 4. So 2 plus 6 plus 3 plus 2, which is 13%. Option A. Yes, option A is the correct answer. In an experiment with vernier caliper of least count 0.1 mm, okay, the least count கொடுத்துட்டாங்க. When the two jaws are joined together,
when the two jars are joined together, the zero of the vernier lies to the right of the zero of the main scale, and the sixth division of the vernier scale coincides with the main scale. அதாவது zero errorங்கிறது 6 divisions இருக்கு, right? அடுத்து while measuring the diameter of the spherical ball, the zero of the vernier scale lies between 3.2 and 3.3 marks, and fourth division of the vernier scale coincides with the main scale division. So இங்க மூணு விஷயங்கள் பண்ணணும். First zero error என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்கேல் கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். And then zero correction போட்டு விட்டு சால்வ் பண்ணணும். மூணு ஸ்டெப்ஸ். So first let's do zero error. Zero error போட்டு முடிச்சிருவோமா? So zero error எப்படி போடுறது? First இங்க the zero of the vernier lies to the right of the zero of the main scale. So vernier ஓட zero மெயினுக்கு ரைட் சைடுல இருந்ததுன்னா it is positive zero error. Positive zero error எப்படி சால்வ் பண்ணோம் நம்ம? Least count into the number of divisions. எத்தனை divisions இருக்கு நமக்கு? Sixth division into least count. 6 into 0.1, which is 0.6 mm. இதுதான் நமக்கு zero error and it is positive. So correction negative போட்டுக்கணும். ரெண்டாவது இப்போ மெஷர்மெண்ட், ப்ராப்பர் மெஷர்மெண்ட் போட்டு முடிக்குமா? So main scale reading, மெஷர்மெண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன? ஸோ நமக்கு என்ன பண்றோம்? diameter is equal to main scale reading plus least count into vernier scale coincidence plus or minus zero correction. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பார்ட்டை மட்டும் போட்டு முடிக்கலாம். 3.2 சென்டிமீட்டர்ல இருக்குடே. ஸோ 3.2 சென்டிமீட்டர் பசங்களா அதை தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ 3.2 சென்டிமீட்டர் பிளஸ் ஜீரோ எத்தனை டிவிஷன்ல இருக்கு? ஃபோர்த் டிவிஷன், ரைட்? வில் டூ ஒன் திங், நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட்ல வச்சுக்கலாம். இப்படி எழுதுனா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். வில் ரைட் இட் இன் mm. ஸோ 32 mm பிளஸ் least count 0.1 into 4. கரெக்டா? இந்த ஜீரோ அப்ப நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். வில் டீல் வித் ஜீரோ லேட்டர். இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ரைட்? ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும்? 32 plus 0.4, which is 32.4 mm. ரைட்? ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் லீஸ்ட், இது வந்து ப்ராப்பர் மெஷர்மெண்ட் வித்தவுட் ஜீரோ எரர். இப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர். அப்போ நான் zero correction would be negative. Actual diameter is 32.4 minus 0.6, which is 31.8 millimeters. நான் சென்டிமீட்டர்ல சொல்லணும்னா 3.18 centimeters. Right, so answer is option B, correct. 3.18 centimeters. Yes, Jeevanesan, right today. Next, another beautiful question pasangala. Come on, இது pure factual based question. ரேரா தான் வரும், பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னைக்குமே. Given below are two statements: astronomical unit, parsec and light year are units for measuring astronomical distances. Yes, it is true. அடுத்து அதோட ஆர்டர், ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் தான் இருக்கலே குட்டி, பார்செக் ரெண்டாவது குட்டி, லைட் இயர் பெருசு. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ராங். ஏன் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே நமக்கு பெருசு என்னன்னு பார்த்தா பார்செக், பயங்கர பெருசு. அதுக்கு அடுத்தது லைட் இயர், கடைசி தான் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட். ஸோ பார்செக் அப்படிங்கிறது 3.06 into 10 to the power 16 meters வரும். This is for parsec PC. 3.6 into 10 power 16, if I'm not wrong. Let me check pasangla once again. Yeah, 3.08 into 10 to the power 16. Correct தான். Yeah. 3.08 இந்த digit மட்டும் தப்பா போட்டேன். 08. அடுத்து லைட் இயர் அப்படிங்கிறது இது ஈஸி, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 9.46 into 10 to the power 15 meter.
1 astronomical unit is easy. This is 1.4 5 whatever into 10 to the power 11 meter. 9.46 1. Second 9.46 correct 1.49 ஒழுங்கா நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 1.5 ன்னு எழுதியிருக்கேன். சரி 1.49 ரைட் 9.46 1.49. இப்போ இதோட மீனிங் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அப்படின்றது சிம்பிளஸ்ட். எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் இருக்கிற ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்றோம். The mean distance planet Earth is an elliptical orbit, அது நமக்கு தெரியும். ஸோ சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கிற ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இஸ் ஒன் திங். அடுத்து லைட் இயர், அதுவும் நமக்கு தெரியும். 1 இயர்ல லைட்டால டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரைட் லைன் டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் லைட் இயர். 1 இயர் நான் டைம் கொடுத்தேன்னா லைட் எவ்வளவு நேரம் ஸ்ட்ரைட்டா போக முடியும், தட் இஸ் 1 லைட் இயர். இப்ப பார்செக் என்னதுன்னா சிம்பிள். 1 ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை ஆர்க் லென்த்தா வைக்கும் போது எனக்கு அதுக்கான ரேடியஸ் 1 செகண்ட் இருக்கும். அதாவது ஆர்க் லென்த் இஸ் 1 ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட், ரைட்? எனக்கு ஆங்கிள் இப்போ லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் சிச்சுவேஷன். எனக்கு இது 1 ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் இருக்கணும். இந்த இடத்துல 1 செகண்ட் வரும்போது வாட் வில் பி திஸ் டிஸ்டன்ஸ்? அதுதான் 1 parallel செகண்ட், பேரலாக்ஸ் செகண்ட். அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பார்செக், பேரலாக்ஸ் செகண்ட். ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரையாங்கிளோட பேஸ்ன்னு வச்சிருக்கேன். ஆப்போசிட் ஆங்கிள் 1 செகண்ட் இருக்கும்போது வாட் வில் பி த சைடு இல்ல ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்? அதுதான் நமக்கு 1 பார்செக். இருக்கிறதுலே பார்செக் தான் ரொம்ப பெரிய 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 யூனிட். இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டிஸ்டன்சஸ். லைட் இயரை விட பெருசு பார்செக். லைட் இயருங்கிறதே பெருசு, பார்செக் லைட் இயரை விட பெருசு நமக்கு. ஸோ இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட் இஸ் திஸ். ரெண்டாவது இவன், மூணாவது தான் இவன். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ஃபால்ஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். ரைட், ஆப்ஷன் சி. அடுத்த क्वेश्चन பசங்களா, கமான். இது அகைன் நம்ம இப்போ 2-3 क्वेश्चन சால்வ் பண்ணோம்ல, சேம் டைப். ட்ரை பண்ணுங்க. I'll give you let's say 1 or 2 minutes. ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம். கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கும். Hereafter என் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் செஷன் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஃப்ரைடே இல்லை சாட்டர்டே இருக்கும். மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே மார்னிங் சேம் டைம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த 1 or 2 வீக்ஸ் மட்டும் விட்டுருங்க. ஐ ஹாவ் சம் அதர் பேட்சஸ். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் பி ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறம் ரெகுலராகவே ஏர்லி மார்னிங் இந்த டைமிங்ல வில் ஹாவ் சம் செஷன்ஸ். வீக்லி 2 நாள் இல்லை 3 நாள் ஃபுல் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் தான். தியரிலாம் நீங்க ஆல்ரெடி நிறைய தடவை படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே ஃப்ரம் செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஏப்ரல்ல இருந்து ரைட் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ் நமக்கு இந்த செஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும். If force, velocity and time are considered as fundamental physical quantities, then the dimensional formula for density will be. So density is force to the power A, velocity to the power B, time to the power C. அப்படின்னு எடுத்துப்போம். சால்வ் பண்ணுவோமா? ஃபோர்ஸுக்கு டென்சிட்டிக்கு மாஸ் தானே, மாஸ் பர் volume. So ml power minus 3 is equal to mlt power minus 2 to the power A, lt power minus 1 B, T C. Right? Yes, Madan, correct today. Parallax of 1 arc second. And the distance should be 1 astronomical unit.
1 arc second angle, 1 astronomical unit subtend பண்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ distance தேவைப்படுதோ that is 1 parallax, parsec. So இதை simplify பண்ணலாமா? So m to the power a, simple, L to the power a plus b, t to the power minus 2a minus b plus c. So m to the power 1, L to the power minus 3, t to the power 0. அப்போ a1 ஈஸியா கிடைச்சிருச்சா? a plus b is equal to minus 3. அப்போ b is equal to minus 4. Right? அதுவும் ஈஸி. c ஓடது என்ன வரும்? minus 2a minus b plus c equal to 0. அப்போ c is equal to 2 into 1 plus of minus 4, which is c is equal to minus 2. So density is force to the power 1, volume to the power minus 4, time to the power minus 2. So 1 minus 4 and minus 2. Option D. Next. This is another basic math vector manipulation based பண்ணப்பட்ட question. இது உங்கள் பொறுப்பு. When vector A is subtracted from B, B minus A is equal to 2J. Then the magnitude of B is equal to A plus 2J, which is 2I plus 5J plus 2K. அதோட magnitude 4 plus 25 plus 4. It will be root of 34. 2J, correct? And vector A is subtracted from B. It gives a vector equal to 2J. Correct. 25, 29, 33. சம்பந்தமே இல்லாம வருது. Just one sec. I think something personal. Options, I think it's a typo error. Magnitude of B vector is root 33. The options எதுவும் இல்லை. It's some typo error. So this is B vector. Magnitude of B vector will be I think somewhere ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ typing error இருக்கு. Ignore it. Options எதுவும் செட் ஆகல. This is the proper answer. ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு இருக்கு. அதை மறந்துடுங்க. root 33 is the correct answer. அடுத்து. இந்த question போடல. ட்ரை பண்ணுமா? Spring constant. So spring constant எங்க இருந்து வரும்? Force per unit length is equal to answer. Is equal to spring constant. So mass mLT power minus 2 by L. Right? Is equal to K. M T power minus 2. So spring constant is second option. Angular speed. அது டைரக்டா நம்ம சொல்லிடலாம். First, வெறும் radians per second மட்டும்தான். So per second மட்டும்தான். Angular momentum. So m
L T power minus 1 into L. ml square T power minus 1. Option 4. So moment of inertia, mass into distance square. So ml square. So 2143. So 2143. Option C. The speed of a wave produced in water is given by V is equal nu. Okay, V speed, nu typing error. V is equal to lambda A GB rho C. Lambda another wavelength, G acceleration due to gravity, density of water respectively. So one on the dimensions solve பண்ண வேண்டியதுதான் பசங்களா. So L T power minus 1 is equal to lambda L to the power A G L T power minus 2 to the power B and density M L power minus 3 C. So which is M to the power C L to the power A plus B minus 3C T to the power minus 2B. So L T power minus 1. Solve panna C is equal to 0 minus 2B equals minus 1. B is equal to 1 by 2. A plus B minus 3C equals 1. C 0 adanala 0 aidum. A is equal to 1 minus B. 1 minus 1 by 2 equals 1 by 2. So 1 by 2, 1 by 2, 0. Answer option B. Right? So 1 by 2, 1 by 2, 0. Option B. Right. Aditha question Poma. Come on day. Hmm. 30 degree with the y-axis. X, Y. Thirty degree with the y-axis. Most of நம்ம x-axis ல இருந்து angle எடுப்போம். அதை வச்சு answer போட்டீங்கன்னா தப்பு. இங்க 30 degree with the y-axis. So please be careful. Y component is 2 root 3. The magnitude of x component will be. So இங்க y component என்ன? Let's say this is r அப்படின்னு வச்சுப்போமா? Just r, any vector. இப்போ r cos 30 degree is equal to 2 root 2. 2 root 3. இது y component. நார்மலா x க்கு தான் நம்ம cos போடுவோம். பட் இங்க angle vertical ல இருந்து இருக்கிறதுனால verticalக்கு cos வரும். 2 root 3. Cos 30. Value என்ன? R into cos 30 is root 3 by 2. So R ஓட value will be 4. அப்போ நமக்கு x component will be R sin 30, which is 4 into 1 by 2, which will be 2. So option 2 will be the correct answer. 36 முடிஞ்சிருச்சா? 37. Okay. A body of mass 5 plus or minus 0.5 moving with a velocity, it's kinetic energy. அது kinetic energy ஓட error கண்டுபிடிக்கணும். So kinetic energy என்ன சொல்லலாம்? Kinetic energy plus or minus delta KE. So நம்ம delta KE தனியா கண்டுபிடிச்சு kinetic energy தனியா கண்டுபிடிக்கணும். Kinetic energy is easy. Half mv square. Half into mass. 5 into 20 square. 400. So 200 into 5 is 1000. So அது கிடைச்சிருச்சு. இப்போ delta KE எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Delta KE by KE
is equal to mass delta m by m into 2 into delta v by v. ஏன்னா இங்க v ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, so v க்கு ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால 2 into delta v by v. Delta m by m is 0.5 by 5 into 2 into delta v by v, 0.4 by 20. Right, 0.5 by 5, 20, right? So this will be into 2 by 2 போட்டோம்னா 1 by 10 plus okay, 0.4 by 10, which is 1.4 by 10. இப்போ delta ke என்ன வரும், 1.4 by 10 into 1000, which is 140. So kinetic energy is equal to 1000 plus or minus 140. So answer is option C. Shyamadit, good morning man. First option avarudhu 37 இல்லையடே 0.4 பசங்களா 0.4 அப்படிங்கிறது relative error. நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல எழுதும்போது அப்சல்யூட் எரர் தானே எழுதணும். ஸோ 0.14 அப்படிங்கிறது தட்ஸ் ரைட், பட் ஆனால் ரிலேட்டிவ் எரர் நம்ம ப்ராப்பரா இப்படி எழுதும் போது இட் ஷுட் பி அப்சல்யூட் எரர். அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து 140. நெக்ஸ்ட், in the equation x plus ay square, y minus b equal to rt, x is pressure, y is volume, r is universal gas constant, and t is temperature, right? இது எல்லாமே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுதான். The physical equivalent of the ratio a by b is, okay, a கண்டுபிடிச்சு b கண்டுபிடிச்சு a by b க்கு எவன் கரெக்டா சிங்க் ஆகுறான் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Right, so இங்க first b is very easy. y என்னது, வால்யூம் கொடுத்திருக்காங்களா, அப்போ y minus b அப்படின்னு பார்க்கும்போது y is equal to volume which is equal to b. இல்லை, இது எல்லாமே dimensionally, right? So b is v, done. அடுத்து a by b வேணுமா? Okay, so x என்னது, pressure. அப்போ a by y square, x ஓட டைமென்ஷன்ஸும் a by y ஸ்கொயர் ஓட டைமென்ஷன்ஸும் நமக்கு சேமா இருக்கணும். பட் yங்கிறது வால்யூம்னு சொல்லி விட்டுக்கிறோமா, which is a by y and b are same, b ஸ்கொயர், ரெண்டுத்துக்கும் சேம் வால்யூம் இருக்கணும். xங்கிறது pressure, so pressure is equal to a by b ஸ்கொயர். நமக்கு a வேணும், pressure into b is equal to a by b. இங்க இருந்து ஒரு b இங்க கொண்டு போயாச்சு. so bங்கிறது என்ன கொடுத்திருக்காங்க, y, which is volume, correct? So pressure into volume, so p into v is a by b. p into v என்னடே வரும், work done இல்ல energy, கரெக்டா? thermodynamicsல படிச்சிருப்போம் இல்லையா, pv is equal to nRT. p into v ங்கிறது தான் energy ஓட dimension. So answer is option C, energy. நீங்க யூனிட்ஸ் டாலி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். எஸ், PVங்கிறது இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு வொர்க் டன், P டெல்டா V, வொர்க் டன். நெக்ஸ்ட், வாவ், ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம். given below are two statements. a spherical body of radius
5 plus or minus 0.1 mm having particular density is falling through a liquid at constant, okay, liquid of constant density. The percentage error in the calculation of its terminal velocity is 4%. Okay, the terminal velocity of a spherical body falling through a liquid is inversely proportional to radius. Fluid mechanics la namakku terminal velocity அப்படினு ஒரு ஃபார்முலா ஒன்னு இருக்கு, சால்வ் பண்ணிருப்போம். Terminal velocity is 2 by 9 r, one second, 2 by 9 rho minus sigma g by eta into r. R square r, one second. Terminal velocity r square varuma, r varuma. 2 by 9 rho minus sigma r square. Yeah, r square, correct. So this is terminal velocity oda formula. 2 by 9 rho minus sigma g by eta into r square. So idhula irukra terms enna, 2 by 9 constant, g acceleration due to gravity, coefficient of viscosity, radius of the sphere. Rho and sigma enna, density of the ball, and the ball oda density, spherical body irukilla, avanoda density rho, sigma oda density and the liquid oda, எந்த liquidல fall ஆகுறனா அந்த liquid oda density sigma. இதான் terminal velocity கான formula. Fluid mechanics la நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, Stokes law, buoyancy and so on. அதுல terminal velocity சேர்த்து வந்திருக்கும். So இங்க இருந்து what can we say? Velocity, terminal velocity is directly proportional to r square. Right? So terminal velocity directly proportional to r square. Suppose நமக்கு reason is wrong. Correct? First அது clear ஆயிடுச்சு. Inversely proportional கொடுத்திருக்காங்க. So reason is wrong. இப்போ assertionல radius இருக்கு, அதோட terminal velocity கான relationship. So delta r by r equals 0.1 by 5. அப்போ எனக்கு delta vt by vt is 2 into delta r by r, which is 2 into 0.1 by 5 into 100. Percentage காக நம்ம 100 போட்டுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். 520, which is 4%. Correct. So reason is, assertion is correct, reason is false. So A is true, but R is false. Option D. Correct? A is true, but R is false. Option D. பசங்களா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸி. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு தான் சொன்னேன் இந்த சாப்டர்ல மற்ற எல்லா சாப்டர்ஸோட ஃபார்முலாவும் நமக்கு தேவைப்படும். Fine. In a screw gauge, there are 100 divisions on the circular scale. And the main scale moves by 0.5 mm on one complete rotation of the circular scale. Okay. The zero of the circular scale lies, okay, the zero of the circular scale lies 6 divisions below the line of graduation when the two studs are brought in contact with each other. Right? The zero of the circular scale lies 6 divisions below the line graduation. ரொம்ப important. இங்க zero error இருக்கு. Circular scale ஓட zero எங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க, 6 divisions below. அப்ப அந்த ரெஃபரன்ஸை விட 6 divisions கீழே இருக்கிறதுனால I have a negative zero error. அது ரொம்ப important. The zero error is negative here. And the wire is placed between the studs. 4 linear scale divisions are clearly visible, while அதாவது 4 linear scale divisions visible. அடுத்தது, while 46th division, while 46th division of the circular scale coincide with the reference in the diameter of the wire. பக்கா கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரியான கொஸ்டின் டே. ஓகே தரன், எக்ஸாமே முடிஞ்சிருச்சுலடே, ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சுல, மீதி இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நம்ம அதுக்கு அடுத்து நீட் இருக்குது, ஜேஇ இருக்கு, அதுக்கு நமக்கு கிளாஸஸ் வைப்போம், அதுல மீட் பண்ணுவோம். டோன்ட் வரி. I too miss you so much பசங்களா. Me too miss you so much. கிளாஸஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேலையே இல்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி உங்க கிளாஸஸ் சுத்தி தான் என் டேவே ஓடிட்டு இருக்கும். 100 divisions on the circular scale and main scale was 5. சரி. So least count of a screw gauge and a pitch by number of divisions. So 0.1
No, 0.5 mm மாத்தி எழுதிட்டேன். 0.5 mm by 100 divisions, which is 0.005 mm, right? So 0.005 mm. அடுத்து, the zero of the circular scale lies 6 divisions below the line. அப்ப zero error எனக்கு என்னது negative 6 into 0.005, right? So this is 0 நார்மலா வெர்னியர் கேலிப்பர்ல 0.1 mm, இங்க 0.01 mm போடுவோம், அதை விட கம்மி. ஓகே ரைட், 0.05. ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும்? 6 5s are 30 வருதா? ஸோ 0.03 mm. திஸ் இஸ் ஜீரோ எரர் பசங்களா. நம்ம கரெக்ட் பண்ணி ஜீரோ கரெக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் போட்டுக்கணும். இல்ல என்னடே பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? ஓகே பசங்களா, ஐ டு மிஸ் யூ சோ மச். ஒரு மாசமா எவ்ரிடே கிளாஸ் எடுத்துட்டே இருந்தோமா யூடியூப்ல, இதுல எல்லாம் சேர்த்து. இப்போ டப்புன்னு பிசிக்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சா, மலை ஏறி இறங்குன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ல. சரி, ஓகே 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 குட். மீதி எக்ஸாம்ஸ் ஒழுங்கா பண்ணணும்ல பசங்களா? 0.03 mm. அடுத்து இது ஜீரோ எரர் போட்டாச்சா? அடுத்து மெஷர்மெண்ட் என்ன? 4 லீனியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ். ஸோ அப்போ ஒரு டிவிஷனோட வேல்யூ என்ன பசங்களை பாருங்க. மெயின் ஸ்கேல்ல எனக்கு 0.5 mm இருக்கு. ஸோ ஒரு MSD is equal to 0.5 mm. ஒன் மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் என்னது? 0.5 mm. அப்போ 4 மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் எவ்வளவு எனக்கு? 4 into 0.5, which is 2 mm. Right? So 4 main scale divisions will give you 2 mm. Right? Plus, இப்போ அந்த least count ஓட value எத்தனை coincide ஆகுது? 46th division. So 46 into least count. Right? So actual value என்னன்னா least count into circular scale coincidence எவ்வளோ? 0.005 into 46. 0.005 into 46. Okay, 5 into 46 போட்டோம்னா I'll get 230. 230 வருதா? எனக்கு 3 டிவிஷன்ஸ் இருக்கா? So 0.23 வருமா? Yeah, I think so. 0.23 mm வரணுமா? 1 second. டக்குன்னு மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் மறந்து போகுது. Hold on. 0.23 வரணும். கரெக்ட். ஸோ அப்போ டோட்டல் ஆன்சர் என்ன வரும் பாருங்க. ஃபைனல் டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மெஷர்மெண்ட் பிளஸ் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங்ஸ் இங்க நமக்கு ஜீரோ எரர் எங்க இருக்கு? த ஜீரோ ஆஃப் த சர்க்குலர் ஸ்கேல் லைஸ் 6 divisions below the line of graduation. Okay, இங்க zero error positive டே. கிராஜுவேஷன்ல இருந்து 6 divisions கீழே இருக்குல்ல, இதுதான் எனக்கு அந்த கிராஜுவேட்டர் ஸ்கேல். அப்படின்னா எனக்கு அந்த சர்க்குலர் ஸ்கேலோட ஜீரோ வந்து இங்க இருக்கு. ஜீரோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அப்போ இட் இஸ் பாசிட்டிவ் எரர். நான் பாசிட்டிவ்ல இந்த ஜீரோ கரெக்ஷன் ஷுட் பி நெகட்டிவ். எரர் இஸ் பாசிட்டிவ், ஜீரோ கரெக்ஷன் ஷுட் பி நெகட்டிவ். மைனஸ் ஜீரோ கரெக்ஷன் which is 2 mm plus 0.23 minus 0.03. இப்போ 2.2 mm. படா ரைட், 2.2 mm டே. ஸோ இதை ப்ராப்பராக அவங்க கேட்டிருக்கிற யூனிட்ஸ்ல நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா 2.2 mm இஸ் தி ஆன்சர். பட் அவங்க 2 into 10 power minus 2 அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்களா? ஸோ ஹவ் கேன் வி ரீரைட் திஸ்? 2.2 into 100 by 100 mm, which is 220 into 10 power minus 2 mm, which is 220. அவ்வளோதானே, டன்.
அடுத்த question போமா. A faulty thermometer reads 5 degrees in melting ice and 95 in steam. The correct temperature on absolute scale will be dash Kelvin when the faulty thermometer reads 41 degrees. இதுக்கு நமக்கு அந்த thermometer formula தெரிஞ்சிருக்கணும். T minus LFP by UFP minus LFP is equal to constant. இதுதான் standard formula. So இங்க நமக்கு the correct temperature on the absolute scale will be when the faulty thermometer 41. So faulty thermometer 41 காட்டுது. By 5 minus 95 minus 5 is equal to degree Celsius. இப்போ இதுல இருந்து நார்மல் செல்சியஸ் என்ன வரும் நமக்கு x minus 0 by 100 minus 0 which is 41 minus 5 மேல நமக்கு will get 41 minus 5 என்ன வரும் 37 37 by 90 is equal to x by 100 தூரத்துக்கு வருது. The correct temperature on the absolute scale will be dash Kelvin and the faulty thermometer reads 95. Right, so faulty thermometer எனக்கு 95 வரும். that okay அதான் நான் பார்த்தேன் 36 right 36 now 4 super. So x is equal to 40. x என்னது 40 degree Celsius. நம்ம இங்க செல்சியஸ் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கொஸ்டின்ல கெல்வின்ல கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ 273 plus 40 நான் வரும் 313. 273 plus 3303 313. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 313 Kelvin. ஸோ அந்த தெர்மோமீட்டர் 41 டிகிரி செல்சியஸ் காட்டும் போது நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் would be 313 Kelvin day. ரைட்டா ரைட். அடுத்த question. A vernier caliper has 20 divisions on the vernier scale, okay, which coincides with 19 divisions on the main scale, right? The least count of the instrument is 0.1 mm. One main scale division is equal to mm. So 20 vernier scale division equals 19 main scale divisions, correct? So 20 vernier scale divisions equals 90 main scale divisions. Appo one vernier scale division is 19 by 20 main scale division. நமக்கு least count formula என்ன 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD minus 1 VSD க்கு பதிலு இதை சால்வ் பண்ணா right? So least count is 1 by 20 main scale division. இப்போ least count value என்னடே 0.1. நமக்கு main scale division ஓட value தான் கேட்டுக்கிறாங்க. least count is 0.1 mm, right? So 0.1 mm equals 1 by 20 MSD. அப்போ 20 into 0.1 mm is equal to MSD, 1 MSD. So 20 into 0.1 cancel panna 2 mm. So 2 mm will be equal to 1 main scale division. So 2 mm. Answer is option D. Direct formula substitution பசங்களா ஒண்ணுமே இல்ல இருக்கிற formula தூக்கி டைரக்டா substitute பண்ணீங்கன்னா answer. Come on, அடுத்த question. While measuring diameter of a wire using a screw gauge, the following readings are noted. Main scale reading is 1. Circular scale reading is equal to 42. Pitch is 1. Divisions 100. The diameter. Direct question. இங்க 0 error லாம் எதுவுமே இல்லவே இல்ல. Direct ஆன question. டப்புன்னு போட்டுறலாம் பாருங்க. So pitch 1 and 100. அப்ப least count என்ன? 1 mm by 100.
0 1 mm. Main scale reading is 1 mm and circular scale reading is 42. அப்போ measurement என்ன வரும் பாருங்க 1 mm on the main scale plus circular scale reading 42 into least count. So 42 into 0.01 which is 1 plus 0.42 which is 1.42. 1.42 but mm ல வரணும். இவங்க என்ன கேட்டுக்கிறாங்க denominatorல 50 வரணும் அப்படின்னு. So into 50 by 50. So 1.42 into 50 by 50. 142 into 5 என்ன வரும்? 10 times 1420. 71 வருமா? 142 into 50 will be 71. Yeah, correct. 71 will be your answer. This will be 71 by 50. Yeah, man. Option C. 1.42 into 5 போட்டா நமக்கு 7.1 வரணும். இன்னொரு முட்டை போட்டா 71. Yes, correct. அடுத்து. In a vernier caliper, both the jaws touch each other. In the vernier caliper, both the jaws touch each other. 0 of the vernier scale shifts towards the left. So a left 0 of the vernier shifts towards the left. So vernier oda 0 left க்கு போதுனா error நமக்கு negative. So correction positive வரணும். Okay, certain divisions of the main scale. நாலாவது coincidence நடக்குது. 50 vernier scale divisions equal to 49 main scale divisions. 0 error in the instrument. Okay, அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. How many main scale divisions are there in 1 centimeter? So நம்ம இங்க number of main scale divisions கண்டுபிடிக்கணும். Okay. சரிடே போட்டுரும். So first 50 vernier scale divisions equal to 49 main scale divisions, right? So one vernier scale division is equal to 49 by 50 main scale division, right? Okay, so இப்போ 0 error எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 0.04, right? So அந்த information யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் 0.04. So 0 error in the instrument is 0.04 centimeter. 0 error oda formula na number of divisions into least count is equal to 0.04. அப்ப least count என்ன வருது 0.01 centimeter, right? இது least count அப்படின்னு வச்சுப்போம் 0.01 centimeter. இப்ப actual least count oda formula என்ன 1 MSD minus 1 VSD. So 0.01 is equal to 1 MSD minus 49 by 50 MSD. Now 1 VSD is 49 by 50. So 50 minus 49 kota 1 by 50 MSD equals 0.01. So MSD oda value enna 0.01 into 50. 50 into 150 0.5 varuma. Right? So one main scale division is equal to 0.05. Sorry, 0.5. Yeah, correct. 1 MSD is least count centimeter la varnuma millimeter la varnuma. 1 sec. Least count should be in millimeter, correct?
Main scale, the instrument is 0.04, then how many divisions? Least count should be in millimeters. அங்கே எரர் நடந்திருக்கு. ஆமா, least count வந்து 0.1 mm. சரி, I think இங்க mill is, I think it should be millimeter. சரி, MSD அடுத்து இருக்கட்டும். இப்போ question என்ன, how many divisions are there in 1 centimeter? கரெக்டா? So 1 MSD is equal to 1 main scale division, 0.5 is equal to 1 main scale division divided by number of divisions. Correct? 1 main scale division divided by number of divisions in 1 centimeter. So 1 MSD or a technical formula என்ன வரும், 1 centimeter by number of divisions. அதுதான் 1 main scale division. N is equal to 1 centimeter by 0.5 mm ல வரணும். அப்பதான் ஆன்சர் கரெக்டா வரும். So this is 1 centimeter la 10 millimeters divided by 0.5, which is 20 divisions. Answer should be 20 பசங்களா. Wait, let me check once again. ஒரே ஒரு நிமிஷம் டே, hold on, I'll check it. இப்போ suppose 20 divisions அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. Hold on one sec. Twenty divisions வராதே. MSD 1 by 100, 50 by 100 point. Okay, பசங்களா, put this question on hold. இதை நான் செக் பண்ணி சொல்றேன். ஆன்சர் 20 கரெக்ட் தான், பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் சம் டவுட்ஸ். ரெஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த செஷன்ல கிளியர் பண்ணிடலாம். நவ் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். The diameter of a sphere is measured using a vernier caliper. 9 divisions of the main scale are equal to 10 divisions of the vernier. The shortest division of the main scale reading is 2 centimeters. The second division of the vernier scale coincides with the division. Okay. Vernier coincidence second கொடுத்திருக்காங்க. So simple. அப்போ நமக்கு the diameter D will be 2 plus 2 centimeter plus least count என்ன 9, அங்கே 10, so 0.1 mm least count. 2 divisions into 0.1 mm, சென்டிமீட்டர்ல சொல்ல போனா 0.01 சென்டிமீட்டர். கரெக்டா? ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேல் கோஇன்சிடென்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு, செகண்ட் டிவிஷன். ஸோ 2.02 வரணுமா? யா, கரெக்ட். ஸோ 2 plus 0.2, which is 2.02 centimeter. இது அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு ரேடியஸ் would be 1.01 centimeter. The mass of the sphere is 8.635. Then the density is
So density is mass by volume, correct? So mass by volume. For 1.01, the whole cube. So what can we do? Volume is sphere. So 4 by 3 pi r cube is equal to mass by 4 by 3 pi r cube. So 1.01 the whole cube, 1 plus 0.01 the whole cube, 1 plus 3 into 0.01 binomial theorem போட்டு எழுதுனோம்னா 1 plus 0.03 which is 1.03 அப்படின்னு வந்துரும் volume, which is 8.635 divided by 4 into 3 into 3.14 into 1.03. அவ்வளவுதான்ல. இதை சால்வ் பண்ணா we'll get our answer. Okay. 8.63 சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கே. Hold on one sec. Mass is 8.635. So 8.635 into 3 divided by 4 divided by 3.14 divided by 1.03. Yeah, answer is 2 grams per centimeter cube. Right, approximately 2.0 gram per centimeter cube. இங்க பாயிண்ட் என்னன்னா, நீங்க இதை மட்டும் கால்குலேட் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தா ரொம்ப பெருசா போகும். அதுக்கு பதில் ஜஸ்ட் யூஸ் பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஷார்ட் ஃபார்மேட்ல போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ஈஸி. அது மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி பார்ட். ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். ரைட், அடுத்து least count of a vernier caliper is 1 by 20 n centimeters. Okay, the value of one division of the main scale is 1 mm, and the number of divisions on the main scale that coincides with the n divisions of the vernier scale. Least count is 1 MSD minus 1 VSD. Correct? So, 1 MSD, sorry, least count is 1 by 20n equals 1 MSD. Value of one main scale division is 1 mm. 1 MSD minus the number of divisions on the main scale that coincides with number of divisions of the scale. Let's say X main scale division coincides with n vernier scale division அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்போ x by n MSD is equal to 1 VSD. So 1 VSD க்கு பதில் இதை தூக்கி substitute பண்ணுவோம். X by n MSD, which is n minus x by n MSD, right? இப்போ n and n cancel ஆச்சுன்னா correct தானே? Yeah. X by n MSD, n minus x by n MSD, right? Okay, this so far correct. So substitute பண்ணி simplify பண்ணி போட்டா right side left sideல centimeters இருக்கு. Yes, இங்க centimeter, அங்க millimeter. 1 centimeter is 10 mm. So இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 1 by 20 into centimeter இருக்கா, 10 mm is equal to 1 by 20 n. n minus x by n. 1 MSD க்கு பதில் 1 mm. So n cancel, this and this cancel, mm cancel. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? We need x value, correcta? So 1 by 2 is n minus x. So 1 by 2 is equal to n minus x அப்படின்னு வரும். We need x, which implies
x is equal to 2n minus 1 by 2, right? So 2n minus 1 by 2. Option C, right? So x oda value option C. Done. There are the same type potachu. We'll try a different type question. This one. In an experiment, to measure the focal length f of a convex lens, the least counts of the measuring scales for the position of object u respectively. Error in the measurement of the focal length of the convex lens would be. So again, நம்ம அந்த inverse resistance போட்டிருப்போம் இல்லையா? Do you remember? அதே same type. அந்த inverse resistance போட்ட அதே formula. Differentiation போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. Right? So இங்க lens formula என்ன நமக்கு? 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Differentiate பண்ணா minus 1 by f square df minus 1 by u square du. Actually இங்க நம்ம error add தான் பண்ணிக்கணும். So everything becomes plus 1 by v square dv. Right? So by இந்த f square மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு நமக்கு என்ன வேணும் பாருங்க, the error in the measurement of the focal length. df மட்டும் ஒரு சைடுல வேணும். f square அந்த பக்கம் போகணும். So delta f is equal to delta u by u square plus delta v by v square into f square. So option C. நமக்கு அந்த parallel resistance question போட்டிருப்போம்ல, அதோட same type அப்படியே. Right? So இன்னும் one, we'll finish it off at 50. Okay, பசங்களா போதும். You take this question as homework. Okay, Mr. Rohit. Physics exam நல்லா பண்ணுனதுக்கும் நன்றி. அதே மாதிரி மீதி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணி முடிங்க. ஸோ யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டைப் கொஸ்டின்ஸும் கவர் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேல மிஸ் பண்றதுக்கு வேற எதுவும் இல்லை. அடுத்த செஷன்ல வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் கைனமேட்டிக்ஸ், மேபி ஃப்ரைடே இல்ல சாட்டர்டே. ஆல்ரைட், அடுத்த செஷன்ல பார்ப்போம் பசங்களா. மீதி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க. See you in the next session. Bye bye.